අද මේ තුන මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. මේෂා මේ ස්පෙෂල් ඩේ කියන ටොපික් එකයි weather and seasons කියන ටොපික් එකයි going out කියන එකයි. අපි ටක් ගාලා try කරමු ඉක්මනට යන්න. එතකොට ඔයා පුළුවන් උඩරිම ඔයා ආන්සර් එක දෙන්න. right? මම ඔයාව කරෙක්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා මොඩල් ආන්සර් එක දෙන්න යන්න ඕන පැටර්න් එක පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් උඩරිම කතා කරන්න. right? කැඩි කැඩි බැරි බැරි ගන්න කතා ඊට පස්සේ මොඩල් ආන්සර් එක ඊට පස්සේ මම ඔයාට දෙනවා. හා ඒකත් එක්ක පස්සේ try මොකද 28ට ඔය අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න එපා එක්සෑම් එකට. එතකොට 28 එක්සෑම් එක කියලා හිතලා මෙතන පුළුවන් තරම් උපරිම හොඳට කරන්න ස්පීකින් සෙෂන්ස් තුනක් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා නේ. අපි going out එකෙන් පටන් ගමු. right. ඔයා කියවන්න මම අවශ්‍ය වෙලාවට ඔයාලට සපෝට් එක දෙනවා. right. මෙතන නෙවෙයි මම ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ question always අපි වෙලාවම කතා කරන IELTS speaking එකේ part තුනක් තියෙන එකක් තමයි talking about family topic දෙක giving a talk 1 minute talk එකක් දෙනවා 1 to 2 minute talk එකක් තුන්වෙනි එක තමයි abstract topic අපි discussion එකක් opinions කතා කරනවා වගේ අදහස් කියන එක. ඒක තමයි එකත් 1 minute වගේ එන ඔක්කොම ටික විනාඩි 13ක් 12ක් විතර යන එකක්. හොඳට perform කරොත් හරි ලේසි. උපරිම try කරන්න. පටන් ගමු. නිමේෂ. Being happy, would you say people in your country are generally happy? Why do you think that is? What make you feel happy? When was the last time you really laughed a lot? Laugh a lot. In this section, a student called Santa answers question about the things that make her happy. You will study useful language to talk about this topic and then practice answering question about happiness yourself. Exam format part 1, the interviewer view 4 to 5 minutes. In part 1 of the speaking test, the examiner asks you general question on some familiar topic such as your work or studies, daily routine, family or interest. right. ඔයා ස්ටඩි කරලා තියෙනවා ඊයේ ලෙසන් එක නේද? ඔයා ඊයේ කායි ස්ටඩි කරාද? ඊයේ මේ අර වීඩියෝ එක මම ආපහු බලුවා. ඒක තමයි. දැන් අර ඊයේ වැරදිට කියපු වචන ඒවා ඔක්කොම හරියට හදාගෙන තියෙනවා. එහෙම තමයි යන්න ඕනේ. දවසින් දවස ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. very good. අදත් පුළුවන් විදිහට මේව කරගෙන යන්න ලියා ගන්න නෝට්ස් හදා ගන්න. අපිට 28 එක්සෑම් එක තියෙනවා. IELTS එක්සෑම් එක. දැන් ඔයා සල්ලිත් ගෙවලා තියෙන නේද එක්සෑම් එක බුක් කරලා තියෙන්නේ. බය වෙන්න එපා. මේ එක්සෑම් එකේ කියලා හිතලා හොඳට කතා කරන්න. ඒතර මේ කියන්නේ හැපිනස් එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. මොනවද මිනිස්සු සතුටු කරන්නේ? මොකද්ද හැපිනස් එක කියන්නේ? මොනවද මොකද කියන්නේ country generally happy වගේ රටේ ඉන්න සතුටින් ඉන්නවද? ඔය කතාව තමයි ලස්සන කතාවක් තමයි අපි මුලින් පටන් ගන්න හදන්නේ. බලන්න මේ questions ටිකට answer කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න question එක කියවන්න animation. Which of these things makes Santa happy? Making nice food, Spending spending time nature. in nature. Spending time Making in nice food. nature. එතකොට spending time in nature. සබා ධර්මයත් එක්ක කාලය ගත කරනකොට සමහර අය happy වෙනවලු making nice food. එතකොට අනිත් එක Which of these? ඔයාටයි බලන්නවද? Which of these things makes Santa happy? ඒ කියන්නේ මේ Santa කෙනෙක් මේ කතා කරන කෙනා. එතකොට දෙවෙනි එක මොනවා මේ දෙකෙන් මොකටද එයා සතුට වෙන්නේ කියලා අහන්නේ. මේ කතාව ප්ලේ කරලා ඉවරනම ඒක කියන්න ඕනේ. සෙකන්ඩ් එක මොකක්ද අහන්නේ? Who did Santa spend Christmas with last year? Her sister and her friend, her family and her pets. Alright, අපි බලමු. Her pets. Alright. Next one. What does Santa say about her friend in Latvia? She is very funny. She always positive. ඊළඟ එක. What does Santa say about
people in Latvia, they are generally positive about life. Com- they like to complain about things. right. අපි ප්ලේ කරමු. මම දැන් මේක ප්ලේ කරනවා. එතකොට බලන්න මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. හොඳට අහන් ඉන්න. අහන් ඉඳලා අපි මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න බලමු. ආට උත්තරේ මතක නැත්නම් අපි ගෙස් කරලා ඉස්සරහට යමු වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. එතකොට මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක අපි බලමු. හොඳට අහන් ඉන්න try කරන්න. ඕකේ නේද? Are you ready, Nimisha? හරි sir. Right. හරි sir. Let's go on to talk about happiness. What are some simple things that make you happy? Simple things that make me happy would be just to have free time for myself, to relax at home. I like reading books in the evening and lighting candles in the house because I think the candlelight really relaxes me and makes me feel happy. I like spending time outdoors, staying connected with nature makes me happy, and staying connected with my family, so frequent visits back home or my family coming over here are important for my happiness. And when was a recent time when you felt especially happy? A recent time. Might be Christmas time because our entire family came together. I have a microscopic family, which is just me, my brother, and my mum, my dad. But my husband came over to Latvia as well, and my brother's girlfriend and stepdaughter was there as well, and our pets were there, my dog and my cat, and it was just all of us around this gigantic Christmas tree and candles, as I mentioned them before. It was just a great way of relaxing and bonding and just talking about little things and not stressing about anything. That's probably the nicest evening I've had over the last year. And who is one of the happiest people you know? I do have one friend in Latvia. I love her mindset. I've never seen her unhappy. I don't know how does she do it, but she just has this positive attitude about everything. And even when she goes through difficult times, she always concentrates on lessons she's learning, and she knows that at the end of the day things are going to be fine, so she doesn't lose her optimism and positive mindset. And would you say that people in your country are generally quite happy? No, I wouldn't say that. Why not? I don't know why. I think it's a cultural difference that I think people are happy in their families when they talk about the families. But if you ask someone a bigger question like, what do you think of the road system in Latvia or the quality of roads? Oh dear, you would regret asking that question. So I think there is a bit of balance. I'm not sure it's balance, more like imbalance. People, some people can enjoy complaining and maybe forget about all the positives in life as well. So I don't think people in Latvia are as happy as I've seen people in other countries. Right. Nimisha, මොකද හිතන්නේ? ආන්සර් එක මොකද හිතන්නේ? මේකට ආන්සර් පළවෙනි එකට දෙවෙනි ආන්සර් එක. spending time in nature. Right. Next one. දෙවෙනි එකටත් දෙවෙනි එකමයි. Family and pets. The next one. ඒකෙත් දෙවෙනි එක. And always positive. The next one. ෆස්ට් ආන්සර් එක. What does Santa say about people in Latvia? එයාලගේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන මොකද හිතන්නේ? They are generally positive about life. They like to complain about things. ඒක වට focus උනේ නැහැ. Complain එක තමයි. වට ඇහුනේ මොකද්ද? Complain. Friend නම් positive දෙවෙනි නේද?
ෆ්‍රෙන්ඩ් එක නම් පොසිටිව් කියලා කිව්වා. ඔව්. ඒ රටේ ඉන්න මිනිස්සු ගැන මොකද කිව්වේ මෙයා? මාර්ග ගැන එහෙම ඇහුවොත් මොකද කියන්නේ? දෙවෙනි ආන්සර්. ඔයාලට ඒක ඇහුණා නම් කවුරු අපි ගෙස් කළා. මම ඒක පොඩ්ඩක් හෙල්ප් කරා. කොහොමද ඔයා ඊට වඩා ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ලිස්නින් එක. ඔයා මුල් තුනම හරියට කිව්වා. අන්තිම එකට විතරයි මම චුට්ටක් හෙල්ප් කරේ. අන්තිම එක මම පොසිටිව්. හරි. එතකොට හරි. එකපාරම ඔක්කොම හතරම හරියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඊයේ කීයක් කරදුනාද? ඔක්කොම වැරදුනාද? එකක් විතරක් දුකද? ඈ? ඔක්කොම ටික වැරදුනා. ඒ ඔක්කොම ටික පළවෙනි තමයි. ඒක තමයි නේද? දැන් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලිස්නින් පාර්ට් එක හොඳට ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. very good right? එහෙම තමයි යන්න ඕනේ. දවසට පොඩ වැඩි කරගෙන යන්න. ඔක්තෝබර් 28 වෙද්දී ඔයා හොඳ ගානට අපි හදලා ගමු. බය වෙන්න. right. exam focus එකට අපි එනවා. එතකොට මේකේ exam focus එකේ ඔයා කියවනවා. exam focus happiness. In her interview, Santa said that reading books, lighting candle, and connecting with nature make her feel happy. She mentions that the last time she was very happy was when she spent Christmas with her family. She also talked about a friend in Lithuania who has a very positive attitude and is the happiest person she knows. Here are some parasite structures that you can use to answer question about happiness, saying you are a happy person. If you are happy most of the time, you can say you are generally happy or you are happy on the whole. මොකක්ද කියන්නේ කොහොමද? whole happy on the whole කියන්නේ WH whole whole. what pronunciation Whole. is If you are also then password whole, whole, sound එක whole. whole all entire සම්පූර්ණ කියන අදහස right සම්පූර්ණ කියන අදහස. එතකොට happy on the whole සම්පූර්ණ විදිහට happy වෙනවා. If you are happy most of the time, you can say you are generally happy. Or you are happy on the whole. සම්පූර්ණ වෙලාවෙම are happy. If you are also unhappy sometimes, you can say you have ups and downs. You can සමහරවිට happy, සමහරවිට unhappy, right? Okay, right. ඒක complete කරනවා මෙතන යනකම් complete කරන්නේ. If you are also unhappy sometime, you can say you have ups and downs. Right. හැමෝගෙම ups and downs තියෙනවා. Depression කියන්නේ ගොඩාක්ම down ගිහිල්ලා, mania කියන්නේ ගොඩාක්ම up එකට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් චුට්ටක් මොනවා හරි දුක දෙයක් වුණාම එයා දුක් වෙනවා. සතුට දෙයක් වුණාම සතුට වෙනවා. හැබැයි කෙනෙකුට පොඩි දුකක් ආවම එයා ජීවිතේ නැති කරගන්න හදනවනේ එයා ડિප්‍රෙෂන් ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා. එයා පොඩි සතුටක් ආවම එයා දේවල් විකුණලා කට්ටියට දෙනවා, අරව දෙනවා, හැමදේම ළඟ තියෙන දේවල් දෙනවා, සතුටක් දෙනවා. එතකොට මේනියා එකට ඇවිල්ලා. එතකොට මේනියා කියන එක රෝගී තත්ත්වයක්, ડિප්‍රෙෂන් කියන එකත් රෝගී තත්ත්වයක්. සමහර අය ඉන්නවා ওই දෙක උඩයට යනවා සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා. ups and downs වැඩි යාගේ. එයාට කියනවා බයිපෝලර් කියලා. අහලා තියෙනවද? නැහැ. බයිපෝලර් ඩිසීස් කියලා කියනවා. එයාට චුට්ටක් හම්බුනම ගොඩාක් සතුට වෙනවා. චුට්ටක් මොකක් හරි මේ වුණාම ගොඩාක් දුක් වෙනවා. එයාලා කියන බයිපෝලර්. සමහර අය බිම් බලාගත්ත ගමන් අප්සෙට් එකේ ඉන්නයි ડિප්‍රෙෂන්. මරන්න හිතන එහෙම. සමහර අය හැම වෙලාවෙම සතුටින් ඉන්නවා. මේව කරනවා. එයාට මේනියා කියන රෝගී තත්ත්වය දෙනවා. ඔය ඔක්කොටම බෙහෙත් තියෙනවා. මානසික රෝගී තත්ත්වයන්. ඉතින් සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතේට බලපාන්න නැති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. Oxford Handbook of Psychology එකේ ඔය විස්තර කරලා තියෙනවා. right. නිකන් කිව්වාගේ knowledge එකට මේක ups and downs කියලා කිව්වට පස්සේ. right. හරි. okay. මම මේක කියනවා on the whole මේවට ආපු ප්‍රශ්න මේක නේද? on the whole. I would say I am pretty happy. ඔය කියන්නේ ඔයද? On the whole, I would say I'm pretty happy. Of course, I have ups and downs just like everyone, but I don't stay down for very long. right. බලමු අපි උදාහරණයක්. හරි. මේකේ බලමු උදාහරණයක් කියනවා. On the whole, I'd say I'm pretty happy. Of course, I have ups and downs, just like everyone.
but I don't stay down for very long. ඉස්සරහට වගේ ටෝන් එක අපි හදාගමු. දැන් හොඳට කියවනවා ඊට වඩා හොඳට කතා කරනවා කලින්ට වඩා ටෝන් එක අර පස්සේ හදාගමු. Things that make you happy or unhappy කියවන්නකො. Things that make you happy or unhappy, you can say you can say X makes me happy, or you can describe a situation that makes you feel that way. I feel happy when or if X happens. X happen. X කියනවා හැම එකටම මොකක් හරි නොදන්න දෙයක්. X කියන පුද්ගලයාට X සතුට වෙන්න පුළුවන්. X කියන දේ සිද්ධ වුණාම සතුට වෙනවලු ඔහොමම කියලා කියන්නේ. X happens for things that make you unhappy. You can say I get sad. You can say I get sad. I upset. I depressed when or if X happens. Right. විනාඩිය මේ කවුද නිමේෂ මට විනාඩි දෙකක් දෙන්න මම පොඩ්ඩක් මියුට් කරනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි. ලංකාවේ කෝල් එක. හරි sorry නිමේෂ right වැඩේ හරි. අපි ටක් ගාලා යන ඉස්සරහට. අපි කොතනද හිටියේ? නිමේෂ are you there? ඔව් සර් මේ ආ, ස්ක්‍රීන් එක මේ ලොක් වෙලා වගේ නිකන් අර zoom වෙලා වගේ ආ. වෙන්නේ. හරියට ඔක්කොම පේන්නේ. ඔයා මේ ෆෝන් එකෙන්ද ලැප් එකෙන්ද යන්නේ? ෆෝන් එකෙන් සර්. හරි. බලන්න එතකොට පොඩ්ඩක් මම ආයෙ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා බලන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක හරියට පේන්නේ නැද්ද? නෑ සර් හරියට පේන්නේ නෑ ස්ක්‍රීන් එක. පොඩයි. ඕකේ. right. බලන්න හැමීට. හරි. තාමත් නැද්ද? හරි සර් දැන් හරි. දැන් හරිනේ. හරි කියා. මොනවා ප්‍රශ්නයක් ඔව් තිබෙත් සර්. කියන්න. right. where අපි කොහෙද හිටියේ? දෙවෙනි මේ රෙකෝඩින් එක තියන්න. things that make you happy unhappy එක තව පාරක් කියාගෙන යන්නකෝ. X කතා තියෙනකොට නේ. Things that make you happy or unhappy, you can say X makes me happy, or you can describe a situation that makes you feel that way. I feel happy when or if X happens. X happens. X happens. For things that make you unhappy, you can say I get sad or upset, depressed when or if X happens. ඔව් X කතා දාලා කියලා තියෙන එක ඔයාලා ලොකුවට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් කමක් නෑ. අපි ඉස්සරහට එක මේක කරමු. right. අපි බලමු මේක රෙකෝඩින් එක අහලා. I like the simple things in life. I feel happy when I walk my dog, for example, or if I have a nice chat with a neighbour. I try not to get upset by things. Sometimes I feel a bit depressed when I see all the bad news in the media. right. මේක අපි try එකක් දෙමු. ඔයත් කියන්න පුළුවන් විදිහට මේ විදිහට මොන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට කියන්න try එකක් දෙන්න මේක.
I like the simple things in life. එහෙම කියලා shape එක. I like the simple things in life. I feel happy when I walk my dog, for example, or if I have a nice chat with a neighbor. I try not to get upset by things. Sometimes I feel a bit depressed when I see all the bad news in the media. Right. ඊට වඩා ගොඩක් improve කරගෙන තියෙනවා හැමීටම. ඊට බය වෙන්න පාට පුළුවන් අර. Talking about a past happy experience. කියන්න බලන්න. Talking about a past happy experience. To describe a past experience, use the past continuous to describe the situation and say what was happening around that time, and the past simple for the details about where you went, what you did, etc. 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 Right. ආදී වශයෙන් කියන එක තමයි etc කියලා කියන්නේ. එතකොට past tense එකෙන්. එතකොට අද අනිවාර්යෙන් අර මේ හවස homework session එකට එන්න හොඳ. ඒකේ sessions 6ක් කරන්න හිතන් ඉන්නේ. රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොතේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම cover කරගන්න ඉක්මනට. අර පරණ ටික බලන්න නම් ඒ ටිකත් cover කරගන්න. ඒ ටික මේ කරාම මේ අපි දැන් homework ටික කරලා මේ දාන්න ඕනේ අර මේ group එකේ ඉන්න අනිත් සර්ට අසංක කියලා ඉන්නේ. ඔව් අසංක අපේ first batch එකේ student කෙනෙක්. එයා volunteer ඉදිරිපත් වෙලා ඒක කරන්නේ. අසංකට දාන්න. first batch එකේ ඉඳපු හොඳ student කෙනෙක්. right. එතකොට ඒකේ ඔයාලට sessions දෙකක් ඇති මං හිතන්නේ. රේමන්ඩ් මර්ෆිගේ පොතේ නේද? ඔව්. ඒ දෙකයි. මම ඒක print out අරගෙන ආව මේ ඒ පොතේ. ඒකේ දෙන්නෙන් දෙයාම කරන්න බලන්න. මේ එතකොට මාත් එක්ක session එක ඉවර වුණාම ආයිමත් ඒක කියවල කරන්න බලන්න. අර මාත් එක්ක session කරද්දි මොක fill කරන්නත් යන්න එපා. මොකද එතකොට දෙවෙනි පාර තනිය කරනකොට දෙපාරක් කරනවනේ. මාත් එක්ක කරද්දි ඔයාලා access කියලා ඊට පස්සේ ඉවර වුණාම කරගෙන ගියාම තව වැදගත් දෙපාරක් කරනවා. right? හරි. past talking about a past happy experience. ඒතර past tense වලින් කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ past continuous to describe situation and say what happened, what was happening around that time. Interesting. ඒතර අපි බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ. I had a great time when I went to Switzerland last year. I was visiting an old friend from my college days, and we went on a trip to the mountains. ඔක්කොම past tense වලින් කියන ලස්සන. ඔයාත් කියන්නකෝ. I had a great time when I went to Switzerland last year. I was visiting an old friends from my college days, and we went on a trip to the mountain. Right. Okay. ඊළඟ එක අපි කියමු describing a happy person. Describing a happy person, you can use these adjective and phrases to describe Phrases. happy people. Adjectives and phrases. You can use these adjectives and phrases to describe happy people: cheerful, happy and friendly, optimistic, people with a positive attitude who look for the good things in situation, enthusiastic. Right. ඒකේ cheerful කියන happy and friendly. බලන්න මේ වචන ටික ලස්සනයි. මේ optimistic කිව්වම මට මතක් වෙනවා මට O level කාලේ literature ගන්න අපිට ඩෝල්ටන් සර් කියලා කෙනෙක්. එයා හරිය හොඳ සර් කෙනෙක්. optimistic කියන්නේ සර්ව සුබවාදී කියන එක තමයි ආයෙ කාලේ කියලා දුන්නේ. හරි interesting. optimistic. People with a positive attitude. Attitude කියන ආකල්ප, positive කියන ධනාත්මක ආකල්ප. Who look for the good things in the situation. දැන් අපි optimistic වුවම සර්ව සුබවාදී යනවා නම් එහෙම හිතන්න යන්න ඕනේ. ඔය IELTS exam එකට නේ යන්නේ. මේ English meaning එකෙන්ම අපි shape එක යනවා, right? Enthusiastic. එතකොට කියන්නකො. Enthusiastic, people are excited or interested about the things they do, Right. have a good sense of humor. Good sense of humor. Good sense of humor. Right. Good Humor. sense. Someone who recognizes when things are funny. Right? Again, enthusiastic. People are excited or interested about the things they do. Again, then ඔයා මේ class එකට enthusiastic person කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ class එක කරන්න කීයටද බලන් ඉන්නවා. සර් ද class එක කරනවාද කියලා මගේ message එකකුත් දාලා අහනවා.
ඒක හොඳයි. ඒක තමයි enthusiastic. හරිද? එහෙම තමයි හැමෝම ඉන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා දැන් IELTS බුක් කරලා විහිළුවක් නෙවෙයිනේ නේද? සෙල්ලන්නේ නැහැ නේද? කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවද? බයද නැද්ද? හරි. ඇත්තටම බය හිතෙනවද IELTS එක කරගන්න පුළුවන් වේද 28 වේද කියලා? නෑ සර් මේක අර මන්ට එච්චර ලොකුවට බැරි හින්දා බය හිතෙන්නේ නැත්තම් නෑ නෑ ඒක තමයි නෑ බය ඕනි දෙයකට බය දන්නවද ඒ කියන්නේ යම්කිසි ටාගට් එකකට යන්න බය ඕනි. ඒ බය තමයි ඔයාට මොටිවේට් කරන්නේ. දැන් අපි හිතමු ඔයාට IELTS එක ඕක අමාරු නෑ කියලා හිතුවොත් ඔයාට නිදිමතයි. පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නෑ. ස්ට්‍රෙස් කියන එක මැනේජ් කරන්න ඕනේ. ස්ට්‍රෙස් බිඳුව ඕනෙත් නෑ හැමද? තේරෙනවනේ? හැබැයි එහෙම කියලා ඔයා ගොඩාක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා කන්න බොන්න බැරුව එහෙම වෙන්න හොඳ නෑ. රයිට්? හරි. ඒක මැනේජ් කරගන්න. දැන් ඔයාට ඊට වඩා ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලා කියලා තේරෙනව නේද ටිකක්? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න එපා. මම ඉන්නවනේ මං ගානට බැලන්ස් කරන්නම් බය වෙන්න එපා. අර ස්ට්‍රෙස් වෙලා මොකක්ම කරගන්න බැරි ලෙවල් එකට යන්න හොඳත් නෑ. ස්ට්‍රෙස් එකක් නෑ බයක් නෑ මෙහෙමයි සර් කොහොම හරි ගොඩ දානවනේ එහෙම කියලා ඉන්නත් බෑ. රයිට්? ටාගට් එකෙන් ඉන්න නේ. ඒතර 28 වෙනිදා එක්සෑම් එකේ ඔයා මේ රෙකෝඩින් එක ආපහු අරන් බලන්නකො කොහොමද කියලා නේද? ඒ වෙනකොට කොහොමද කියලා. රයිට්. අද ඔක්තෝබර් 2 නේ. ඕකේ. එතකොට have a good sense of humor එතකොට enthusiastic කියන එක මම කියන්න උත්සාහ කරේ අර ඔයා ක්ලාස් එකේ තියෙන කියලා. එහෙම මාර හොඳයි. එහෙම තමයි යන්න ඕනේ. right very good. have a good sense of humor. have a good sense of humor කියන්නේ නිතරම විහිළු කියන්නේ. someone who recognizes when things are funny. ලස්සන definition එකක් තියෙනවා ඉතින් right. මම ඒක play කරනවා. My cousin Shirley is the happiest person I know. She's always cheerful and optimistic. Nothing gets her down, and she's really enthusiastic about her work. right. කියනවා බලන්න. My cousin Shirley is the happiest person I know. She's always cheerful and optimistic. Nothing gets her down, and she's really enthusiastic about her work. right. nothing gets her down right. okay. ටිකක් ඉස්සරහට ඔන්න ආව ලැන්ග්වේජ් ෆෝකස් එකට ආව. බලන්න මේ හොඳට ට්‍රේනින් කරන නිකන් කතාව කියලා යනවා නෙමෙයි ක්ලාස් වල වගේ නෙමෙයි. On the whole, I'd say I'm pretty happy. On the whole, I would say I'm pretty happy. හෝල් කියන එකට ප්‍රශ්නයක් වුණා දැන් හැමතැනම වදින එක රයිට් ඔයාලට. අර පුළුවන් වෙනකම් අහුවෙන එක. On the whole, I would say I'm pretty happy. ගානවා ඉන්දියන් එක උඩන හොඳට කතා කරනවා. බලන්න මම කියන බොරුද කියලා රෙකෝඩින් එක අහලා බලන්න. I have ups and downs, just like everyone else. I play කරනවා. I have ups and downs, just like everyone else. I have ups and downs just like everyone else. I have ups and downs just like everyone else. Spending time at the beach makes me happy. Spending time at the beach makes me happy. තව පාරක් කියනකො එක. Spending time at the beach makes me happy. මම චුට්ටක් කරෙක්ට් කරන්නේ. Spending time at the beach makes me happy. right. Spending time at the beach makes me happy. බලන්න මෙයා spending කියනකොට spending e අකුරක් sound කරන්නේ spending. ඒතර fluency එක චුට්ටක් set වෙනවා. s එක. spending. බලන්න මෙයා කියනකොට Spending time at the beach makes me happy. Spending time at the beach makes me happy. දැන් මම වාක්‍යයේදී චුට්ට වෙනවා. Spending time at the beach makes me happy. වෙනස තේරුණා නේද? චුට්ටි වෙනසක් තියෙනවා නේද? e අකුරක් එන්නේ. right. Spending time at the beach makes me happy. IELTS එකට කියලා ෆයර් කරන්න මේ විදිහට. right. Spending time at the beach makes me happy. හරි කියන්නකෝ. Spending time I cannot right. Spending time at the beach makes me happy. right. don't worry. හරිද? බය වෙන්න එපා. ඔයාට දැන් ඒක හරියනවා. දැන් ඉගෙන ගත්තා නේ. ඒක ඉබේටම මොලෙන් වාහෙට විතර වෙද්දී ඔක ෂේප් එක හරියනවා. Spending time at the beach makes me happy. I get a bit depressed when I read the news. I get a bit depressed when I read the news. I get a bit depressed when I read the news. My brother is always cheerful and optimistic.
My brother is always cheerful and optimistic. My brother is always cheerful and optimistic. Optimistic miss. ඔප්ටිමිස්ටික් රයිට් ඔප්ටිමිස්ටික් මට ඔය වචන තව පොඩක් හුරු කරගන්න ඕන අනිතර මෙහෙම આવොත් මෙහෙම බලන්න ඔක්ස්ෆර්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක පේනවද වට පේන්නේ නැතුව ඇතනේ මට පේන්නේ මේ Venus. Google එක පේනවද Oh, sir, Venus. එනවා රයිට් රයිට් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් ඩික්ෂනරි කියලා ගහන්න ගාලා ආවට පස්සේ ආට ඕනේ ඔප්ටිමිස්ටික් න ඔප්ටිමිස්ටික් ඔප්ටිමිස්ටික් එතකොට මේකේ ඇමරිකන් and British pronunciation තියෙනවා Optimistic. 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 expecting good things to happen or something to be successful showing this feeling synonyms තමයි සමානද positive optimistic about something එක ලස්සනට විස්තර එක තියෙනවා pessimistic තමයි ඒක opposite එක අසුභවාදියා අරු සර්ව සුභවාදී අරක මේක pessimistic කියන්නේ අසුභවාදී පුද්ගලයා සර්ව සුභවාදී කියලා කියනවා right topic success okay නේද හරි sir. right mock question එකක් ආවොත් එතකොට මේක වන්තනක ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකේ තියෙනක ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන් වන්තනක එක right back to lesson දැන් ඔයාලට අපි අහන දෙනවා වගේ comparing එක හෙටත් එතකොට අතර speaking කරන්නේ මම reading තමයි කරන්නේ ඉන්නේ speaking එක ඔයාලට හරිය අද sessions කීපෙන් පස්සේ On the whole, I'd say I'm pretty happy. On the whole, I would say I'm pretty happy. I have ups and downs, just like everyone else. I have ups and downs just like everyone else. Spending time at the beach makes me happy. Spending time at the beach makes me happy. I get a bit depressed when I read the news. I get a bit depressed when I read the news. My brother is always cheerful and optimistic. My brother is always cheerful and optimistic. right ඔන්නවාම වාගේ කටහඬ අහලා self මේ evaluate කරගෙන ආවා ආම improve කරගන්න කියවන්නකෝ ඔබට you now What makes you happy? Now it is your turn to answer question on a familiar topic. You are going to hear some questions about happiness and record your answers in the exam. This section lasts 4 to 5 minutes. For this practice activity to talk, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. right tips ටික තියෙනවා expand your answer with extra details and information use some sentence with multiple clauses contractions කැටි කරලා කියනවා ටික තියෙනවා අපි questions ටික අහගෙන යනවා ඔයාලට පුළුවන් විදිහට කියන්න නේ මම ඔයාලට interrupt කරන්න යන්නේ පුළුවන් විදිහට මේ හැම එකටම පුළුවන් විදිහට මොනවා හරි ටිකක් කියන්න model answer එකේදී මම ඔයාලට ඒක දෙන්න හින්දා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒකට right පුළුවන් විදිහට මොනවා හරි කියන්න අත් exam එකේ හිතලා right Would you say you're a happy person? ආයි question එක අහන්නද ඔයාලට හම්බුණාද Answer hi. Would you say you're a happy person? තේරුණාද question එක would you say you are a happy person ඔයා හිතන්නේ ඔයා කියන්නේ ඔයා සතුටුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් කියලාද Would you say you're a happy person? Yes, I am always like to in happy. ඕකේ අපි මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඊයේ එකෙත් එහෙමයි මොඩල් ආන්සර් එක අනිවාර්යෙන් ඒ විදිහට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නවා second And what kind of things make you happy? Mm, right I like to ඒකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවද Terna, what kind of what kind And what kind of things make you happy? of මොන වගේ දේවල්ද ඔයාව සතුටු කරන්නේ
I like to go a trip and enjoy with my family. It's make me happy. Uh, I like to spend my time with my family, uh, especially with my father. It's make me happy. right, very good. ඉතින් තාත්තන තියන් ඔක්කොම විකුණ හරි මේ උගන්නන්නේ නේද යුනිවර්සිටි යන්නේ හැම එකම. හොඳයි. හරි. very good. හැබැයි ඔයා ඊට වඩා හොඳට කතා කරනවා. When was a recent time you felt especially happy? Hmm. I I am especially happy. See, so it's A-level result. When the result was released, I was really happy. It's okay. කිව්වා ඊට මොඩල් ආන්සර් එකත් බැක් කරලා හදාගමු. try කරන්න අනිවාර්යයෙන්. මේකට හොඳට කියන්න කොහොම හරි. Okay. And who is one of the happiest people you know? My father is one of happiest person I know because he is always make smile for me and he right. good. Very good. ඔයා ඊට වඩා හොඳට කියනවා. මේකටත් තව මොනවා හරි කොහොම හරි කියන්න. Do you think that people in your country are generally happy? some people it is different to people because some people happy some people Some people are happy, some others may not happy. Different people have different opinions. Same කියලා මොනවා හරි එකක් අපි කියමු පස්සේ. Right. Very good. ඔයා මොනවා හරි එකක් කියන්න කියන්න. Right. බලමු අපි මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක බලලා ඔයා ඒක ඊට පස්සේ හොඳට හදාගන්න. මම මේක කම්පෙයාර් කරන්න යන්නේ ඔයා තාම මේ හරිය හොඳටම ඉම්ප්‍රූව් නැති නිසා අපි මේක අහමු මොඩල් ආන්සර් එක කොහොමද කියලා. ලොකු දෙයක් නෑ. මේක වෙලා තියෙන මේ ආන්සර් පැටර්න් එක හොරු නම් හරි ලේසි. මම ඔයාලට දෙන්නකෝ තව වැඩ ටිකක් මේකත් ඉවර වෙනකොට. Would you say you're a happy person? Yes, on the whole, I think I'm happy. I have a job I like, good friends to hang out with in my free time, and I live in a nice place. I'm very lucky. I have ups and downs, of course, but nothing serious. නිමේෂ මම පොඩ නවත්තලා ඔයාලට ඉන්ටරප්ට් කරන්න. මේකේ දැන් ඔයා ඇත්තම කියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේක IELTS ක්ලාස් එකේ ඔයා මේ ඇත්තම ඔයා බොරු කියනව නේද කියලා ඔයා ෆීල් කරන්නේ නැහැ right? ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක ඉංග්‍රීසි ටික බලලා තමයි එයා පාස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකම කිව්වත් කමක් නැහැ. මේක නැත්නම් ඔයාට ඕන විදිහට මේක උත්තරයක් හදාගන්න. ඒත් කමක් නැහැ. හැබැයි ඇත්තම කියන එක නෙමෙයි නැහැ. ඉංග්‍රීසි තමයි අපි පෙන්නන්න ඕන. මේකම කටපාඩම් කරලා කියන සමාන මොකද මේ නිකන් අර ඒ එක්සෑම් එකේ මේ අහන්න මේ අර ජෙනරල් ක්වෙස්චන්ස් වලටද සර් මෙහෙම අහන්නේ මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔව් يعني ඒ මේ වගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆස්ට් පාර්ට් එකට. හරි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ ඔයා මිනිත්තු දෙකක් මිනිත්තුවක් අතර ප්‍රමාණයක් කතා කරන්න ඕනේ. තර්ඩ් පාර්ට් එකේ තමයි ඩිස්කෂන් මෝඩ් එක යන්නේ. මීට වඩා හොඳට ඔපිනියන්. ඔපිනියන් ඒක අපි මේකේ ඔයා තාම දෙවෙනි එකනේ අද දෙවෙනි දවසේනේ ඔයාට තාම හරියට එන්නේ. එතකොට තව ඉස්සරහට යද්දි තව තේරෙයි. බය වෙන්න එපා. එක දෙයයි තියෙන්නේ බය නැතුව ඉන්නවා ඊට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා දවස් තියෙනවා. අද ඔක්තෝබර් 2 ඔයාට ඔක්තෝබර් 28 එක්සෑම් එක. මම කැමතියි මේ චැලෙන්ජින් ඒවට. හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං right? බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්. අපි බලමු මේක අහලා. Would you say you're a happy person? Yes, on the whole, I think I'm happy. I have a job I like, good friends to hang out with in my free time, and I live in a nice place. I'm very lucky. I have ups and downs, of course, but nothing serious. And what kind of things make you happy? What makes me happy? Well,
I like being outside, in nature. I enjoy walking in the hills behind my apartment, for example. Simple things make me happy, like spending time with friends, having a beer after work. When was a recent time you felt especially happy? That's a good question. I think it was just last weekend, actually, watching my football team. We were playing a club that usually beats us, but we played really well and won 1-0 in the end. I haven't enjoyed a game like that for a long time. Okay. And who is one of the happiest people you know? I think Amy, one of my co-workers, is a very happy person. She's always cheerful and smiling, and she's got a great sense of humour, so she makes other people feel happy too. You need colleagues like that. You know, people with a positive attitude. Do you think that people in your country are generally happy? I've never really thought about that, to be honest. I guess people who have jobs and enough money to support their families are happy, or happy enough. On the other hand, if you're unemployed, life must be quite stressful. I guess it's the same everywhere, really. right නිමේෂා දැන් බලමු මේකත් එක්ක කොහොමද ඔයා improve කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි expanding answer. I haven't enjoyed a game like that for a long time. I need colleagues like that. You know, people will with a positive attitude. I guess it's the same everywhere. Real. ඔයගේ කතාව දිග්ගසර. I enjoy walking in the hills behind my apartment, for example. I have ups and downs, of course, but nothing serious. මොන වගේ expand කරනවා. එතකොට ඔයා හිමීට එක ඉගෙන ගන්න videos බලලා. Using sentences with multiple clauses. I have jobs I like, good friends to hang out with in my free time, and I live in a nice place. Simple things make me happy, like spending time with friends, having a beer afterward. Multiple clauses වාක්‍ය කඩ දිගට ඇදගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේක අනිත් එක තමයි using contraction. I am එතකොට I have not කියනකොට I haven't. She is කියනකොට she is. You are කියනකොට you are. I have කියනකොට I've. ඒවා IELTS that is කියනකොට that's. ඒවා තමයි IELTS එකේ fluency check කරන parts. ඊට අමතරව මේකේ highlight කරලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ඒවා. මේකේ කියලා නැහැ. නමුත් වෙන sessions වල කියනවා. මෙන්න මේ වගේ ඒවා කියනවා. අපි හිතමු what makes me happy? Well, අන්න එක දැන් මේ අහන්නේ what kind of things make you happy? දැන් එයාත් හිතන්න කාලය ගන්නවා. What makes me happy? Well, අන්න feeling word එක. මම නිතරම feeling word වලට උදාහරණ දෙන්නේ ඔය මෛත්‍රී පාරගේ feeling. මෛත්‍රී පාරගේ feeling word එක මොකද්ද? නිමේෂ දන්නවද? ඈ නිකන් කතා කර ඉන්නකොට වචන දෙකක් වාක්‍ය දෙකක් අතර නිකන් ગેප් එකක් ආවම මොකද්ද එයා දාන්නේ? හිටන් නේද? හිටන්. ඒකනේ යාර හිටන් කියලා ආවේ. ඒක හාස්‍යයටම නෙමෙයි මම කියන්නේ. එයාගේ feeling word එකක් විදිහට මේ පැත්තේ යූස් කරනවා ඉතින්. ඒ වුණාට ඒකේ ඇත්තටම තේරුමක් නැහැ එතන ඒ වාක්‍යයට. නමුත් එයා ඒක නිකන් මැදට දානවා පොඩක් continuous එකට. ඇදගෙන යන වැඩි. ඒ වගේ well මෙතෙන් දාලා ඒ වගේ you know ඒව නිකන් අර feeling වලට අපි දාන්නේ. හරි. අපි මෙතන then මෙහෙම question එක ගන්න. Do you think that people in your country are generally happy? එහෙම කිව්වට පස්සේ එයා එකපාරට උත්තරයට යන්නේ නැහැ. එයා මොකද කියන්නේ? I've never really thought about that. අන්න එයා කවදාවත් ඒක ගැන හිතලා නැහැ කියලා අන්න පොඩි හිතන්න වෙලාවක් ගන්න. To be honest. I've never really thought about that, to be honest. අවංකවම කියනවා නම් මම ඇත්තට මේක ගැන මීට කලින් හිතලා නැහැ. Internet connection is unstable කියලා ඔයාට ඇහෙනවද නිරෝෂා? ඔව් මට ඇහෙනවා. චුටක් මේ ඉස්සෙල්ලා ඇහුණා දැන් ඇහෙනවා හරි. හරි. පොඩක් මම කර මේකේ hotel wifi කියලා. එතකොට මෙයාගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේවා තමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Do you think that people in your country are generally happy? එහෙම වුණාට පස්සේ එයා උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? Yes or no කියන්නේ නැහැ. I've never really thought about that, to be honest. අවංකවම මම ඒක මීට කලින් හිතලා නැහැ කියලා අන්න පොඩි කාලයක් අරගෙන එයා ඊට පස්සේ උත්තරයට යනවා. ඊට පස්සේ
මෙන්න මෙතන මේ ලස්සනට කියන්නේ when was a recent time you felt specially happy කියලා question එක අහනවා යාගේ. එතකොට එයා මොකද කරන්නේ? එයාට එකපාරටම එයා යන්නේ බය වෙලා වගේ. එයා කියනවා that's a good question. අන්න කාලය ගන්න. That's a good question. කියලා පටන් අරන් තමයි එයා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට ස්ට්‍රෙස් එක ගිහිල්ලා ලස්සනට පුළුවන් ටික ෆයර් කරගන්න පුළුවන්. right? The feeling word important, right? ත්‍රිපාර්ශ්වයෙන් කියවනම් කියයි කොච්චර ඉම්පෝටන්ට්ද කියලා. right. එතකොට අනිවාර්යෙන් feeling word සමතක කරන්න එපා වන්න දැන් right? එතරම් පොඩි එකක් වුණාට touch කරා. right? Next one. Giving a talk. මේක ඔයාලා විනාඩි දෙකක් කතා කරන්න අඩුම විනාඩියයි උත්තරේ විනාඩි දෙකයි. විනාඩි දෙකකට වඩා කතා කරොත් එක්සෑම් එක නවත්තන්න. එපළ මේක ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට කියලා කියවන්නකෝ. Having a good time. How often do you go out for the evening? Do you have a favorite place where you go? Who do you usually go out with? A big group of friends, colleges, or just a couple of close friends? In this section, Santa talk about a New Year's Eve that she enjoyed in Glasgow, Scotland. You will prefer talk about an evening out that you had, and then record yourself. Exam format part 2. The talk 3 to 4 minutes. In part 2 of the speaking test, you will be given a card with the topic on. You will have 1 minute to think about the topic. Then you will have to talk for 1 to 2 minutes about it. The topic are usually about you or things you have done. right. ඔයා කරපු දේවල් ගැන තමයි අහන්නේ. මේකේ අහන්නේ ඉතින් ඊවිනිං අවුට් එකක් යනවාද කියලා. ලංකාවේ ගොඩාක් වෙලාවට මෙහෙම අවුට්ස් යන්නේ නැහැ. ඉතින් නමුත් යාළුවොත් එක්ක යනවා සාමාන්‍යයෙන් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහම නැති වුණා. right. එතකොට මේකේ මෙයාගේ මේ ටොපික් කාඩ් එක තියෙන්නේ. මේ තමයි කාඩ් එකක් හම්බ වෙනවා දෙවෙනි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේ වට එක්සෑම් එකේදී කාඩ් එකේ වට 1 minute හම්බ වෙනවා ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න. ඔයාට ස්පීකින් ටෙස්ට් එක තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 28 ඔයා බුක් කරා රීඩින් රයිටින් ලිස්ටින් එක ස්පීකින් කවද්ද වෙනකොට 31 sir. 31. දවස් දෙකයි. එතකොට ඔයාට මේ වගේ කාඩ් එක මම දැම්මේ නැහැ සර්. කමන්න. එතකොට ටිකක් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න කියලා නේ. අපි හැමෝත් 29ත් කරලා 30ත් කරලා 31 යන්න පුළුවන් නේද? නේද? ඒ කියන්නේ 31 තමයි තිබුණේ. මේ ළඟම ඩේට් එකකට 29 30 තිබුණ නැහැ. 31න් පස්සේ තව පළවෙනි දෙවෙනිදා තිබ්බා. ඩේට් එකක් දාගන්න. කොහමද ඔයාලට රිසල්ට් ගන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න කවදට කලින්ද? අර වීසා මේ ඇප්ලයි කරන්න නොවැම්බර් 10ට කලින්. නොවැම්බර් 10ට කලින් නේ. right. අපි බලමු. එතකොට ඔක්තෝබර් 30 නොවැම්බර් 10ට කලින් කොහොමද වෙනවා? නොවැම්බර් 10ට කලින් දවස් 10 ඉතුරු වෙන්නේ එතකොට නේ. ඔව් සර් මේ අනිත් එක මේ මම මේ කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එක මේ නෙමෙයි දැම්මේ පේපර් බේස් එක්සෑම් එක. අවුලක් නැහැ. පේපර් එක කම්පියුටර් බේස් එකට වඩා පොඩ්ඩක් මේ වැලිඩ් එක වැඩි. දැන් මෙහි ડોක්ටර් කෙනෙක් කරනවා නම් අපි තුමු UK වල ડોක්ටර් කෙනෙක් කරලා යනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් කරගෙන යනවා නම් එතකොට යාට කම්පියුටර් බේස් එක්සෑම් එක වැලිඩ් නැහැ. එයාලා දාලාම තියෙනවා. අතින් ලියලා කියන්නේ පේපර් බේස් එක්සෑම් එක තමයි වැලිඩ්. රිසල්ට්ස් එන්න මම දන්නේ දවස් කීයක් යනවද කියලා කම්පියුටර් එකයි මේකයි මම දැක කම්පැරිසන් එකක් තියෙනවා මට හරියට මතක නැහැ. කම්පියුටර් එක ටිකක් කලින් එනවා. කියලා දාලා තිබුණා. කම්පියුටර් එකේ රිසල්ට් එක කලින් එනවා කියලා දාලා තිබුණා. පේපර් බේස් එකට. ඒ තරමට පුරුදු නිසා මම මේ අරක දැන් මේ පේපර් බේස් එක පුරුදු එකක් කමන්නේ මේ අරක වැලිඩිටි එකත් සමහර අය වගේ හොඳයි ඒකට වඩා හොඳ. ඒක මේ මෙහි මම දැක්ක එක තියෙනවා. එතකොට මේ ආන්සර්ස් එහෙම මොඩල් ආන්සර්ස් ලියලා හොඳට රයිටින් ස්පීඩ් එක හදාගන්න. හා. right. එතකොට මේ වගේ කාඩ් එකක් ඔයාලට හම්බෙයි 31 වෙනිදාට. describe a memorable evening evening out you had recently. You should say එතකොට මේ කාඩ් එකක් හම්බුනම මෙන්න මේ points යටතේ ඔයාලට මොනවා ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා තමයි මම කතා කරන්නේ. කොහෙද ඔයා ගියේ, where you went, who you went with, what you did and explain why the evening was specially memorable.
එතකොට එහෙම කියලා something memorable stays in your memory because it was special or unusual in some way. memorable කියන මතකයේ රැඳෙන දේවල්. මේ වගේ කාඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කාඩ් එකත් එක්ක ඔයාලට 1 minute prepare වෙන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ කාඩ් එකක් හම්බ වුණාට පස්සේ මේ සැන්ටා කියන පුද්ගලයා මෙයා මේ ලේඩි කතා කරනවා 2 minute and 4 second. එතකොට එයා ඊට පස්සේ නවත්තන එක්සැමිනර්. මිනිත්තු 2යි උඩරිම කතා කරන්න ඕනේ. මිනිත්තුවක් කතා කරත් පාස් වෙන්න පුළුවන්. මිනිත්තු 2කට ගියොත් හොඳම ලකුණු ප්‍රමාණයට යන්න පුළුවන්. මිනිත්තු 1:00 1:45 කියන ජෙනරලි කතා කරන ටයිම් එක. ඔය දෙකට වඩා කතා කරොත් එක්සැමිනර් නවත්තනවා. එයා සැටිස්ෆයිඩ්. කන්ටිනියුවස් කතා කරන එක තමයි වැදගත්. ලස්සන. Which 3 things does Santa say about her New Year Eve in Glasgow? බලන්න මොනවද තියෙන ආන්සර්ස් ටික කියලා ආන්සර්ස් පහෙන් 3ක් කියනවලු. කියනකො පේනවද ආන්සර්ස් පහ? Oh, sir. Which 3 things does Santa say about her New Year Eve? Glasgow? She was with her husband and his friend. She watched a funny movie. She listened to some old songs. She went for long work. She drank some whiskey. She was 3 things does Santa say about her about New Year Eve? evening in Glasgow. evening එකක්. එතකොට Evening. evening Glasgow. එතකොට Glasgow වල එකක් ගැන එයා කියනවා. ඒකේ මොන තුන ගැනද කතා කරන්න කියලා මෙතනින් පික් කරන් දෙන එක මෙතන හොඳට අහන් ඉන්න ඕනේ. ඔටෝමැටිකලි වගේ listening part එක මෙතන correct වෙනවා. listening වෙනම training කරනවා. මේකත් listening part එක තමයි. So remember you have 2 minutes for this. So don't worry if I interrupt you because I will tell you when the time is up. And can you start speaking now, please? So I'd like to tell you about a memorable evening of going out I had recently. And I'm going to talk about my New Year's, which I spent in Glasgow with my husband. We were visiting some of his university friends who still live in Glasgow. And it was just we spent 2 days there, but I'll talk about the New Year's Eve. It was just a great day altogether. In the morning, the sun was shining. It was frosty outside. It was -6, just about, but it was great. We went for a really long walk with my husband's university friend and his wife and their dog. We walked for hours and then we visited their favorite pubs, which were just so nice with open fireplaces and people getting ready for the big celebration. It was just, the atmosphere was amazing. Everyone was relaxed, happy. It was a great day. For the evening itself, we spent it at home. We were all cooking food together and then everyone was helping a little bit. And then we were all eating together and just talking about our memories and what they had experienced at uni and what we as wives had experienced with them. And it was great. When it approached midnight, we went to see some of Bobby's family members. Bobby is the guy we were visiting. And they all live in Shetland, but they had travelled all the way to Glasgow to be with him on the New Year's night. And when the midnight struck, we just all had champagne and the traditional whiskey, which I was not familiar with this tradition. So that was just a great evening, a relaxing one. Thank you. right නිමේෂ මොනවද එයා කතා කරපු තුනක් කියන්න බලන්න මෙතන. She was with her husband and his friend. right. It was she went for a long walk. right. කියන එක අන්තිම එක. අන්තිමේ. right බලන්න. ඊයේ වගේ තුනම වැරදුනානේ. තුනමෙන් එකක්ද කොහෙද හරි ගියේ මම හිතන්නේ. ඔව්. අද ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙන ලිස්නින් පාර්ට් එක තව මහන්සි වෙනවා. ඔය හිත ඔයා මේ වෙන අයට වඩා ගොඩක් හොඳට ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. පළවෙනි එක රෙකෝඩ් කරපු හින්දා බලන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර ඊයේ චොර වෙලාද හිටියේ කියලා. ඒතකොට ප්‍රෝග්‍රස් එක පෙන්වන්න පුළුවන් මට. right. එහෙම තමයි වෙන්න. ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ. අපේ අහන දුන්නාම මේ අපේ තාත්තට අහන දුන්නාම තාත්තා මේ කියනවා මේ කරගන්න පුළුවන්
ඒකින් අහන්න අපරාධ මට. හරි හරි බය වෙන්න එපා. තාත්තා දැන් අද රෙකෝඩින් එකත් පෙන්නලා කියන්නේ අද රෙකෝඩින් එක පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. තාත්තට කියන්න ඔය 28 එක්සෑම් එක බලමුකෝ අපි රිසල්ට් ඇවිල්ලා බලමුකෝ නේද? නිකන් බොරුවට නිකන් අපි ඇත්ත මොනවද කියන්නේ රිසල්ට්ස් වලින් ස්පීක් කරමු. ඔයාලට පේනවා iPhone වල තියෙන සයින් බය වෙන්න එපා. හොඳම software එකකින් ලෝකේ තියෙන හොඳම software එකකින් ට්‍රේනින් කරන්න බය වෙන්න. organizing your talk මම මේක ඔයාලට දෙන්නම්. ඊත් එක්ස්ට්‍රා නෝට් එකක් මම නේද? මම මේකත් ඔයාලට කොපි කරලා දෙන්නම්. Okay, nah. Mm, 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 mm. Right. හරි. කියන්නකෝ. මම ටික පටන් ගන්නවා. මම අන්තිමට දෙන්න එක ලෙක්චර් නෝට්. Organizing your talk. Remember that in part 2 of the test, you are given a topic and some suggestion of things you can talk about. This is the topic card. This Santa received. That's fantastic. That Santa's received. Let's look at how she used it to organize her talk. Describe a memorable evening out you had recently. You should say where you went, who you went with, what you did, and explain why the evening was especially memorable. මේක where you went කියන එක ඇත්ත කියවන්න. Where you went, Santa talk about. ඔයාලට දැන් 1 minute කතා කරන්න 1 to 2 minute කතා කරන්න යනතර ඔයත් මේව හොඳට ඔලුවට අරන් තියාගන්න. ඔයත් කොහේ හරි ගියපු තැනක් ගැන මේ යටතේ කියන්න ඕන කියලා. ඒ ගමන් අපි ස්ටඩි කරගෙන යනවා. ඔයාලට කොහොමද මම 1 minute දෙනවනේ prepare වෙන්න. Right. Santa talk about being with friends in Glasgow, Scotland or New Year evening. Glasgow, Scotland or New Year evening. EU කියලා තියෙන evening New කියන Year's Eve. එහෙම කියන්නේ New Year's Eve. ඒ කියන්නේ evening එකක් කියන තමයි. Where did you go for your memorable night out? Was it it is an interesting bar or a trendy nightclub or a music concert? Trendy night. Trendy nightclub or a music concept. Perhaps right. You went to a nice restaurant or a great party. Maybe you went to several different places. Try to make sure you extend your answers. Don't just say where you went by giving name of the place. Described it a little and may perhaps සමහර විට කියන වගේ අදහසක් කියන්නේ. Perhaps say why you choose that place. Right. මෙන්නකෝ. දැන් මේකේ ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ where you went කියන කැලේට ඔයා කියන්න ඕනේ. Glasgow Scotland ඔය කතාවක් කියන මේ where did you go for your memorable night out. ඒතර idea එකක් ගන්න ඕනේ කොහෙද ඔයා ගියපු තැන මතක් කරගන්න. What is an interesting was it an interesting ඒක interesting bar එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් trendy night club. Trend එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ කාලේට අර hit වෙලා තියෙන night club එකක් වෙන්නත් පුළුවන් හොඳ එකක්. a music concert එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Perhaps සමහර විට went to a nice restaurant or a great party. restaurant එකට හරි party එකට ගියපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Maybe you went to several different places. දැන් කීපයකට ගිහිලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Try to make sure you extend your answer. වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ අහුවම where you went කියලා අහුවම මෙහෙට ගියා කියලා නවත්තන්න එපා. Try to extend your answer. ඇද්දගෙන දික් කරගන්නවා ඒ answer එක. Don't just say where you went by giving the name of the place. නම කියලා ඒ තැන නම කියලා අන්ත ගන්න එපා. Describe it a little and perhaps say why you choose that place. Perhaps කියන එක නමට හරියට කියා ගන්න බෑ මේක නේද? ඔව් සර්. Right. අපි බලමු මේකේ. ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලා නැසෙ ගහමු.
screen එක පේනවනේ. හරි. පේනවද? right. ඒක adverb එකක් කියලා අපි parts of speech එකද කතා කරනවා. perhaps p මෙතන මේ යට sounds දෙන p schwa sound එක haps ps Perhaps. 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 සමහර perhaps කියලා කියන Perhaps. 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 කෙටියෙන් එහෙම කියන ඒවාත් තියෙනවා. ඇමරිකන් වල කියන්නේ Perhaps. Perhaps. බ්‍රිටිෂ් වල Perhaps. 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 ඒතර මේකේ maybe synonym සමාන වචන තියෙන maybe සමහර විට possibility එකක්. විය හැකිභාවය හඟවන්න තමයි මේ perhaps කියන එක use කරන්නේ. Are you going to come? ඔයා එන්නද හදන්නේ? Perhaps I will see how I feel. How I feel. Are you going to come? Perhaps I will see how I feel. කොහොමද බලන්න? Perhaps he has forgotten. සමහරට යාට අමතක වෙලා නැති. Maybe කියන්නේ සමහර විට. Perhaps කියන්නේ සමහරට. ඕකේ නේද? පොඩි idea එකක් ආව නේද? ඔව් සර්. Alright. අර පොෂ් විදිහට කියන්න ඕන නම් දෙකක් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. Perhaps. Perhaps අයිත් එක Perhaps. perhaps. Right. ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ ගහලා බලන්න අර නිකන් ඉන්න අර හැමිට බලන්න. විනාඩියක් දෙන්න important call එකක් විනාඩියක් දෙන්න විනාඩිය. Right. Sorry Nimisha. Perhaps නැත්නම් perhaps කැමති එකක් කියනවා. ඒකේ perhaps කියන එක මාත් දැන් තමයි දැක්කේ. Say perhaps say why you choose that place. Right. Are you with me? නිරෝෂ ඉන්නව නේද? නිරෝෂ ඉන්නවද? නිරෝෂ සර් අර පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ඕනේද? නෑ සර් මේ මගේ අතින් මේ මියුට් මියුට් මම බලනවා හොඳයි. right. perhaps right. ඔය තනියෙන් කතා කරගෙන හිටියද මියුට් කරගෙන? හරි okay. Who you went with. එතන දැන් කියවමු බලන්න දැන් මේ මතක තියාගන්න මේ ඔයා දැන් 1 minute කතා කරන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක කියන්නේ where you went කියලා අහුවම පස්සේ මෙතෙන්ට ගියා කියලා නවත්තන්න එපා. මොනවා හරි බයිලා ටිකක් ඇදලා දාන්න ඕනේ. ඒක පිළිවෙලට ගැලපෙන විදිහට. මෙහෙම ගියා මෙහෙම කියලා මේකේ උදාහරණයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ who you went with කාත් එක්කද ඔයා ගියේ? ඇයි මේ points දෙන්නේ? ඔයාට මේ විනාඩි දෙකක් කතා කරන දේවල් ගොඩනගා ගන්න ඕන හින්දා. කාත් එක්කද ගියේ? ඊට පස්සේ what you did මොනවද ඔයා කරේ? ඒ කාඩ් එකේ මේ ටික තියෙනවා. explain why the evening was memorable. ඇයි ඒක මතක හිටින එකක් වුණේ? හරි. මෙතන ඉඳන් කියවන්නකෝ. Who you went with. Santa went to Glasgow with her husband. They were visiting some of her husband's university friends and they all celebrated New Year Eve together. Did you spend evening with people you together after a long time? Perhaps or a group of colleges going out after work. Colleagues going out after work. Maybe you were on a first date with someone or you went alone to a party and met some interesting people there. This is another good opportunity to extend your answer by talking more about special people and how you know them. How you knew them. Very good. ඔයා සමහර ඒවා හොඳට කියනවා ඊට වඩා අර the කියන එක ඔයා ලස්සනට කියනවා. ඊයේ දෙයා කියන එක අපි කියනවා දැන් the කියලා ලස්සනට ඒවා කියනවා. එතකොට මෙතන colleagues කියන එක ඔයා කලින් මිස් කරලා තිබ්බ colleagues. ඒ කියන්නේ ඔයාත් එක්ක යන අය. Perhaps කියන එක ටිකක් අල්ලගත්තා දැන්. හරි. What you did. බලන්නකො මම අර උඩ කියලා චුට්ටි වැඩි එකද memorable evening with people I know well. All friends getting together after a long time. Perhaps or a group of colleagues going out after work.
Maybe you were on a first date with someone, or you went alone to a party and met some interesting people there. This is another good opportunity to extend your answer. මේ කියන හැම එකෙම බලාපොරොත්තු වෙන extend. answer එක දිග්ගස්ස ගන්න විදිය. අන්න extend කියන්නේ දිග්ගස්සනවා. By talking more about the specific people and how you knew them. කොහොමද එයාලා දැනගත්තේ? කොහොමද ආවේ? කාත් එක්කද ගියේ? කවුද හම්බුනේ? ටික ඇදගෙන ගිහලා පොඩි වෙලාවක් ගන්න එක තමයි වැදගත්. Right. What you did කියනවා. විනාඩියක් මිස් මේ හරි. ස්ක්‍රීන් එක. හරි. ස්ක්‍රීන් එක මම ආයෙ කට් කරලා ෂෙයා කරනවද? නෑ හරි සර් දැන් හරි. What you did, Santa described going for a long walk and then visiting some pubs later in the Pubs. day. Pubs later in the day. She spent the evening cooking, relaxing, and sharing memories with her husband and his friends. Adding details and extra information here will help you to keep your talk interesting and to extend it further. For example, if you went to restaurant, you could say what you ordered and what it was like. If you went to a club, you could mention how busy it was how was there and what kind of music was playing. Right. For example, මෙතන මේක නා IELTS කියලා මම එහෙම දැක්කේ නෑ. ආරකුරයි වවල් එක්කුයි තියෙනකොට link in කියලා එකක් තියෙනවා. link in. For example, වචන දෙක link වෙනවා R එකෙන් link in. ඒක නම් එච්චර ඕනේ නැහැ මම නිකන් කිව්වා. එතකොට what you did මොනවද ඔයා කරේ කියන එක එතන විස්තර කරන්න කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. How busy it was, කොහොමද එතන ඕනේ, busy වුණාද, who was there, what kind of music was playing, එහෙම කියලා කතාව දිග්ගස්ස ගන්නවා. next part එක කියනකො අන්තිම part එකේ Explain why the evening was especially memorable. Santa enjoyed the නිමේෂා මේ ඊයේත් මම අර ගොඩාක් කරෙක්ට් කරන්න ගියම ලදින කරෙක්ට් කරේ නැහැ. දැන් ඊයේ කරපුවා ගොඩාක් හදාගෙන මම මෙතන කියන්නේ Okay. explain why the evening was කියන්න එපා. was කිව්වත් හරි. මෙතන Mhm. මම ඔයාලට එක හරියටම පෙන්නන්නකෝ. මේ was කියන එක මම ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකට අරන් යනවා. අපිට බලමු මම කියන එකට වඩා ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් කියන එකනේ වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේ බලන්න was කිව්වත් කමන්නේ was කිව්වත් කමන්නේ මේ බහුලව භාවිතා was. වෙන්නේ ඉසෙඩ් මේ ස්වා සවුන්ඩ් එක. මෙතන o සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේකේ was, Was. දැන් ඔයාලට was, ඒක දැන් ඔයාලට ස්ට්‍රෝං ෆෝම් එකෙන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් මේක දැන් was කියන එක හයිලයිට් කරලා අතීතේ හයිලයිට් කරන්න ඕන විතරයි ඔයා කියන්නේ was, was. was කියන එක just නිකන් ඔයා ඒක අතීත කාලෙන් කියවන was කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේ පාර්ට් එක අතීතෙම කියලා ඒ කෑල්ලම හංගවන්න ඕන විතරයි was, was කියලා කියන්නේ. ඕකේ නේද? was, හරි. normal කියාගෙන යනකොට අපි කියන්නේ was. was, right? අපි බලමු strongly කියන තැන් අපි බලමු පස්සේ වෙනවා. Alright. was, was Was. කියන training වෙන එතකොට හරි. Explain why the evening was especially memorable. Explain why the evening was especially memorable. Santa enjoyed the walk because it was frosty. Frosty. It was frosty. Frosty. Was It was frosty. was It was it Correct. was frosty. It Correct. was frosty, but the sun was shining. She mentioned in the pubs they visit had nice fireplace, and there was an amazing New Year's Eve atmosphere. amazing right? Amazing. බලමු අපි මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ. That was an යන්න නෑ තියෙන්නේ හරිද? ශ්වා සවුන්ඩ් එක මේ සවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. amazing අපි බලමු මේකේ කොහොමද? Amazing. amazing සවුන්ඩ් එක තමයි මට එනවා. යන්න නෙමෙයි right? Amazing.
Amazing. කොහොමද කියන්නේ? එකපාරක් කියන්න. Amazing. Super, super. නෙමෙයි very good. හරි අපි කියමු ටික. There was an amazing New Year's Eve atmosphere. Right. She said they all had a great evening cooking, eating and chatting together මෙතනත් මම ඔයාලට in a පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේ ඇට්මොස්ෆියර් එක පුළුවන් තරම් අපි ශ්වාස සවුන්ඩ් එකෙන් යන්න බලමු. ස්පෙෂලි අයන්නක් ආවේ නැත්නම් atmosphere. මෙතන අයන්න කෙලින්ම දාලා තියෙනවා. ඇට්මොස්ෆියර් තමයි කෙලින්ම පොල්ලෙන් ගහපුවා වගේ. ඇට්මස් එකත් ඕ නෙමෙයි ඇට්මොස්ෆියර්. Atmosphere. Atmosphere. ඇට්මොස්ෆියර්. ඕවා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට සැක හිතෙන තැන් පොඩක් අර මේක ප්‍රොනන්සියේෂන් වල පොඩි පාර්ට් එකක් IELTS එකේ ස්පීකින් එකේ බලනවා. නමුත් අනිත් ඒවා ඊට වඩා බලනවා. අර දැන් තව තව වැඩිපුර ලකුණු ගන්න ඕන, ලස්සන කර ගන්න ඕන සැක සහිත වචන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ලර්නර්ස් එකෙන් බලලා ලස්සන කරගන්න. right? හරි. සර් විනාඩියක් දෙන්න. හරි. ඕකේ. හවසට යනවා අච්චි. එතකොට හදාගෙන එන්න. හවසට හදාගෙන ගෙනත් දෙන්න. හවසට හදලා ගෙනත් දෙන්න. සර් හරි. හරි. ඕකේ. ආච්චි කැම ටිකක් හදලා ගෙනත් දෙන්නකෝ. නැහැ ෆෝන් එක කැඩලා ඒක හදලා ගෙනත් දෙන්න. හරි. explain අපි කොහෙද හිටියේ මෙතන නේද? Explain atmosphere. 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 She said they all had a great evening cooking, eating and chatting together. In your talk, try to think of some of the small details. This will help you extend. ආයි ඔයාලට කරදර කරනවා. නෑ අර මේක විතර පොඩක් කියන බලන්න මම එකත් ඔයාලට මේක දාලා. මොකද මුලින්ම ෂේප් එක හදාගෙන ආද ස්පීකින් පාර්ට් එකේ ගොඩක් ඉවර වෙනවා. Atmosphere. මේකේ අපි මේක කරන්නේ. මේක කොහොමද කිව්වේ? Small kill. is එන්නේ Small. is නෙවෙයි Small. S තියෙන පුළුවන් හැමතැනම s විතරක් දාන්න. is දාන්න එපා. is කියන එක විශේෂයෙන් කොහේ හරි තිබ්බ නැත්නම් මට එහෙම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. small හරි පුළුවන් තරම් එතකොට අර ෆ්ලුවන්සි එක තියෙන small. is නෙවෙයි small right. එතකොට හරි. මේ මුලින් ඉඳන්ම ඔයාලා ට්‍රේනින් කරගෙන යනකොට හොඳයි. එතකොට තව දවස් 28ක් තියෙනවා. In your talk, try to think of some of the small details. Small details. This will help you extend the talk easily. Think about things you say. Think about the things you saw. Think about the things you saw, the feeling you had, interesting conversation, funny and unusual experience, etc. Experiences, etc. Right. Then we'll get training session again. I'm going to talk about a memorable evening I had in Hong Kong recently. I'm going to talk about a memorable evening I had in Hong Kong recently. I'm going to talk about a memorable evening I had in Hong Kong recently. I met up with some old friends from school. I met up with some old friends from school. We just chatted for hours about all kinds of things. We just chatted for hours about all kind of things. We just chatted for hours
about all kind of things. At some point, we decided to move on to a nightclub. At some point, we decided to move onto a nightclub. At some point, we decided to move onto a nightclub. The music was terrible, but we still had a great time. The music was terrible, but we still had a great time. The music was terrible, but we still had a great time. right කලින්ට improve වෙලා නිසා මම compare කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි යනවා next part එකට. So over to you. Terrible කියන්නේ Terrible. Music was terrible. Terrible නේද වටෝනේ? ඔව් සර්. නිකන් චොරයි. මොකද හරිම නැහැ. Terrible. මොකද ඒකට කියන්නේ terrible. Terrible. කොහොමද ස්පෙලින් තිබ්බේ ඒකේ? ලබරාරයි නේ. මේක නේද ඔය? Terrible. Terrible. මේක නේද ඔය? Terrible. Very unpleasant. නැතිනේ. Oxford learners එකේ බලන්න ගහලා බලන්න ආපහු උදාහරණ දෙක. Terrible. Terrible. Very unpleasant. Making you feel very unhappy, upset or frightened. ඒක unpleasant එකක්. ඔයාට unhappy වෙන එකක්. upset වෙන එකක් තමයි terrible කියලා කියන්නේ. ඕකේද නේද? හරි සර්. Music was terrible. දැන් තේරෙන්නේ ඒකේ අර්ථය. ඔව් සර්. Right. Good. Over to you. ඔයාට බාරයි. කියන්න බෑ. A great night out. Now it is your turn to talk about a memorable evening you had recently. You will see the topic and a list of points you should talk about, and you will have 1 minute to prepare. Try to talk for 2 minutes. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. Right. ඔයා බලන්න පුළුවන් තරම් කතා කරන්න මේකේ. විනාඩි 5ක් කරගන්න. පුළුවන් උපරිම කතා කරන්න. මේ අර්ථ ලියා ගන්න. මම ඔයාලට 1 minute දෙන්න. 1.5 minute වගේ දෙන්න. ඔයා මේ Where you went? නිමේෂ පොඩි අයිඩියා එකක් ආවද? ඔව් සර්.
ටිකක් විතර හදාගත්ත එකක් කියන්න. Okay. I went memorable evening out to Saru Journey Hotel, a newly opened hotel in Ratnapura. I went to this hotel with my family. We went there, therefore spend our leisure time. It is very beautiful hotel. The hotel is a very beautiful and great decor. The staff was very friendly and helpful. The dinner buffet was delicious with a huge variety of options. High quality variety of options, comfortable rooms with high quality beds. We enjoy various music mm, various foods like Okay නිමේෂ කමන්නේ. ඔය හොර කරා. ඊයේ මෙච්චරවත් කතා කරේ නැහැ නේ. ඔය ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟ එක අපි improve කරගමු. මොඩල් ආන්සර් එක අපි අහලා බලමු. මම මොඩල් ආන්සර් එකට copy කරලා දෙන්නම්. පොඩි මොඩල් ආන්සර් එකක් තියෙන බලන්න. මේක මම I'm going to talk. ලයිට් නෝට් එක දාලා දෙන්න. හරි දැන්. දකින්න. right. හරි. ඕන මම මේ මොඩල් ආන්සර් එක play කරනවා. අවශ්‍ය. I'm going to talk about a memorable evening I had in Hong Kong recently. I'm new to the city, so I don't know many people, but I heard that someone from my hometown lives there, a guy called Conrad. Actually, I was at school with his older brother, and he's the one who gave me Conrad's number. So I called him soon after I arrived, and we arranged to meet up one Friday night. We met at a bar, and I was amazed to see how big Conrad was. I remembered a small, shy kid, but he's now much taller than me and very confident. He told me that an artist he knows was having a house party, so, after a few drinks, we decided to go there. It was a great idea, because I met some really interesting people and had conversations about all kinds of things like art, the city, people's jobs, and even politics. I work in sales, so it's always nice to hear the ideas and opinions of others, especially people who do creative work. Anyway, at some point, a group of us left the artist's house and went to a club. It was a really cool place, with several different bars and dance floors. We danced for hours, and when I eventually left, the sun was beginning to rise. I had a really great time. නිමේෂ දැන් ඔයත් මම හිතන්නේ විනාඩියකට වඩා කතා කරන්නේ අරගේ. රවුමෙන් භාගයකට වඩා කතා කරන්නේ. ඔව් සර්. හැබැයි අර පැටලි නේද? ඔව් නෑ අවුලක් නෑ. එතකොට ඔයා මුලින් ඊයේ එහෙම කතා කරන්න බැරුණා මම හිතන්නේ. ඔව් සර්. කතා කරේ නෑ. හොඳ කරන්නේ නෑනේ. right. මෙයත් 1 minute and 35 seconds තමයි කරන්නේ. මෙයත් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇතුළේ introducing the task. So I'm going to talk about memorable evening I had in Hong Kong. මම introduce කරනවා. I'm new to the city. එහෙම කියලා introduce කරනවා. දෙවෙනි එකේ මම දන්නේ adding details and extra information. එහෙම add කරලා තියෙනවා. Explaining why the evening was memorable. ලස්සනට ඒ ටික අර තොරතුරු ටික add කරලා තියෙනවා. මේක එතකොට ඔයාලට මම මේකේ hand out එකක් දෙන්නම්.
ඔයා මෙහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේක මොඩල් ආන්සර් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. 2 minutes වලට ඔයා ගොඩනගා ගන්න ඉස්සරහට. ලාස්ට් පාර්ට් එකට අපි එනවා. මෙන්න. කියවන්නකො එන නිර්මාශය බලන්න. Spending time with friends. Do you think it's important to socialize regularly? Why? Why do you think some people enjoy going out more than others? Do you think the internet is challenging challenging the was challenging the way we socialize? In this section, you will listen to Santa responding to question in part 3 about how and why we socialize. You will go on the study ways to avoid repeating things and record your own responses to question about socializing. Right. Exam format part Just 3. 1 minute, 1 minute. Right, Remesha, sorry. හරි අපිට අගල් කියමු spending the time with friends. Make a product discussion mode එකට. Do you think it's important to socialize regularly? මම දැන් මේ idea එක අහන්නේ. නිතරම මේ socialize වෙන එක හොඳයි කියලාද ඔයා හිතන්නේ? සමාජයේ කට්ටියත් එක්ක දැන් ඉන්න එක. Why do you think some people enjoy going out more than others? සමහර අය අනිත් අයට වඩා එළියට යන එක එළියට යන්නේ ඇයි කියලා ඔයා හිතන්නේ ඇයි? ඇයි එහෙම යන්නේ? යන්නේ ඒවා තමයි ටිකක් සිංහලෙන් අහුවොත් ටිකක් හිර වෙනවා. Do you think the internet is changing the way we socialize? ඔයා හිතන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක අපි මේ socialize වෙන සමාජගත වෙන එක වෙනස් කරනවා කියලාද? ඔක්කොම thinking ප්‍රශ්න. සිංහලෙන් ඕක ඇහුවත් ඔයාට හිතලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. මේවට උත්තර හොඳට prepare වෙලා පාඩම් කරොත් තමයි ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. In this section, you will listen to Sandra responding to question in part 3 about how and why we socialize. You will go on to study ways to avoid repeating things. මතක තියාගන්න එකම දේ repeat කර කර කියන්න යන්න හොඳත් නැහැ. And record your own responses to questions about socializing. In exam format part 3, ඔයා කියනකො ඔයාට කියලා මොහොර වෙයි. Exam format part 3, the discussion 4 to 5 minutes. In part 3 of the speaking test, the examiner will ask more general question around the topic from part 2. In your discussion, you give opinions. You give opinion about different situations and provide example and explanations. Right. Opinion. ඔයාගේ අදහස් කියන එක තමයි මේකේ අර different opinions. මේක තමයි මේකේ challenging. English වලට වඩා ඒකේ හිතන්න part එක තියෙනවා. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක පුරුදු වුණාම හරි ලේසියක් බලමු. අපි බලමු මෙයා මේක කියනවා. එයා වෙන 2.39ක් කතා කරනවා. බලමු මේ ප්‍රශ්නේ කියවන්නකෝ. Santa thinks that extroverts probably like to go out more than other people. Extrovert ඒක තමයි extrovert introvert කියලා ඉන්නවා කට්ටිය අර බෙදලා තියෙනවා. අපි බලමුකෝ මේක ගන්න.
extrovert. extrovert, extrovert, sound කරන්නේ නැහැ. extrovert, extrovert කියලා කියන්නේ extrovert, ශ්වාස sound එක තමයි තියෙන්නේ. A lively and confident person who enjoy being with other people. extrovert කියන අනිත් අයත් එක්ක ගොඩක් එකතු වෙලා ඉන්න කැමති අය ඉන්න සමහර අය extrovert කියලා කියන්නේ කෙටියෙන් ඒකට. right? යාළුවෝ ඇති කරගන්නවා එහෙම අය. oh, right. ඒකේ විරුද්ධ පදය මොකද්ද? එතන තියෙනවා introvert, right. ඒ කියන්නේ introvert. intro නෙවෙයි. ඕ අකුර තිබ්බ introvert, right? introvert, introvert, ශ්වාස sound එක තියෙනවා. මේ කියනවා a quiet person එක නිශ්ශබ්ද අය who is more interested in their own thoughts. තමන්ගේම සිතුවිලි ගැන සිතන කට්ටිය තමයි feeling thoughts feeling than is spending time with other people. අනිත් අයත් එක්ක spend කරනට වඩා තමන්ගේ සිතුවිලිත් එක්ක ගත කරන අය තමයි introvert කියලා කියන්නේ. right? yes. ඔයාලට අලුත් වචන දෙකක් නේ? oh, extrovert, extra extrovert, ඕ තිබ්බට ශ්වාස sound එක තියෙන්නේ right? sound එක extrovert introvert extrovert, extrovert, okay? extrovert, introvert, introvert. right. අපි යන ඉස්සරහට. තරුවන් මේ ප්‍රශ්න මොකද කියන්නේ? Santa thinks that extrovert probably like to go out more than other people. අපි බලමු. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. Santa thinks we need socialize less we get older. වයසට යන කලින් We think we need to socialize less when we get older. මේක Santa believes family life has changed over the year. Santa believes believes family life has changed over the years. කාලයත් තිස්සේ family life එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා believe කරනවා. next එක Santa's social life now is very different when she was young. right. ඒ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් Santa's social life now is very different. දැන් යාගේ social life එක different to when she was young. යාගේ තරුණ කාලයට වඩා. හරි. ඉතින් බලමු. බලන්න ඒවා true or false කියලා හොඳට අහගෙන ඉන්න. So you've been telling me about a memorable evening you had recently. And let's continue talking about this general topic. So, why do you think some people enjoy going out more than other people? It might depend on what kind of personality type you are. Are you more of an introvert person where you like spending time on your own, doing something by yourself, or you are more an extrovert one where you enjoy the attention and company of other people? How important do you think it is for people generally to get out and to socialise with other people? I think it's quite important, especially as we get older. It's important to keep our communication skills active, keep our brain engaged. It all pays off long term, and a lot of people also suffer from loneliness nowadays. That's a great issue. So Why do you think people suffer from loneliness these days? It's hard to tell. It could be because the way how we live has changed. For example, the families and generations are not living in the same house anymore. They all live separately. So if you're an older person, you might not have anyone to talk to in the evening, as it would have been a couple of years ago, quite a few years ago actually. Or maybe you're single and you spend all your time at work, and the evening you just relax. So you can, at home, so you can feel a bit lonely at times in a way. Do you think that
in the future, say in 10 years' time, you will enjoy doing the same things that you enjoy doing now? That's a good question. I really don't know. Looking back of my life, the things I've enjoyed doing have changed over the years. In the past, when I was a lot younger, I enjoyed going out a lot. I could dance all night, for several nights a week, just dance all night. And that was all it was about, just laughing with friends and dancing. However, now I enjoy spending more time outdoors, doing sports and socializing with a smaller circle of friends rather than a large group. So who knows where the next 10 years will take me. Alright. මොකද හිතන්නේ පළවෙනි එකට ආන්සර් එක? True. Oh. True. Next one. එක true. We need to get socialized. Teach center things. Plus මේක කියන වයසට යනකොට අඩුවෙන් සෝෂලයිස් වෙන්න ඕනි කියලා තමයි සැන්ට හිතන්නේ කියලා. නෑ එහෙම ඒක වැරදි. Right. Let's Santa believes family. family first. Yeah, true. Center. True. එකකට තමයි මට හෙල්ප් එක ඕන උනේ අනිත් එක වා තනියෙන් කරගත්තා. ඊට වඩා ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා. තාම දවස් දෙකයි ඉන්නේ බය වෙන්න එපා එකෙන් හා. තාතට කියලා බය වෙන්න එපා කියලා. exam focus එකට එනවා කියන්නකෝ බලන්න. Exam focus, avoiding repetition. Avoiding It's common. avoiding repetition කියන්නේ repeat වෙන එක වළක්වනවා. නැවත නැවත කියන එක වළක්වනවා එකම දේ. Avoiding repetition. Avoiding repetition. It's common to repeat some word and phrases. Phrase. ඡේද. It's common to repeat some words and phrases when you speak. But you speak. Right. When you speak. But you will sound more fluent if you avoid repeating ideas using the same words. එකම වචනේ Using the නැවත same කියන එකෙන් වළක්වන්නලු. එතකොට ෆ්ලුක් ගතියක් එනවලු. Using the same words too often. In fact, too often. Make it two, right? T-O-O-2 again, two. T-O-2 again, two. Too often. In fact, you will score more if you can say things in score. Right. You will score more if you can say things in different ways. Let's look at some simple ways to do that. Phrases. Paragraphs. Sorry, paraphrase. Paraphrasing is saying the same thing more or less with different words. You can use. අපි paraphrase කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි එකක් අරගෙන paraphrase කරනවා කියන්නේ අපි ඒකම වෙන අපේ අදහසින් කියනවා. මොකක් හරි දෙයක් අපේ අදහසින් විස්තර කරලා කියනවා තමයි paraphrase කරනවා කියලා කියන්නේ. Paraphrasing is saying the same thing more or less with different words. You can use paraphrase to avoid repetition or to make something easier to understand. For example, many young people enjoy going out to trendy places. Many young people enjoy going out to trendy places on the weekend. They like to hang out at the popular bars and clubs where it's crowded and noisy. Right. අපි බලමු මේක play කරලා. Many young people enjoy going out to trendy places on the weekend.
They like to hang out at the popular bars and clubs where it's crowded and noisy. අපි අර කියනකො නිරෝෂය. Many young people enjoy going out to trendy places on the weekend. They like to hang out at the popular bars and clubs where it is crowded and noisy. Right. Is it pronouns? කියනකො. Pronouns. Use pronouns like she, us, their, it, etc. to avoid repeating nouns. Remember the use subject pronouns. Example, he, they, before verbs, and object pronouns. Example, him, them, after verbs. Right. My ඒක neighbor grammar- අපි grammar rule එකක්. අපි ඒක රේමන් මාෆිගේ පොත කතා කරනවා. කියනකො. my neighbor is retired now and he lives alone, so we sometime invited him round for dinner. Right. He lives alone කියන එක මොන tense එකද මම නිකන් අහන්නේ. තනියෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක මේ නෑ tenses 12 මොන tense එකද? ඒක මේ දැන් ඉස්සර ඉඳන්ම කරගෙන යන එකක් වගේ නෑ. මේ Simple present, the past, the future, the past continuous, the present continuous, the perfect, the එහෙම මොකක් හරි idea එකක් තියෙනවද? he lives අපේ අර tenses ඒක මේ තව පාරක් බලන්න එහෙනම්. ඒක present simple එක present simple. මේ S අකුර එන්නේ present simple වල විතරයි කියලා අපේ tenses lesson එකේ මම කිව්වා recording එක ඇති එක. ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් දැන් tenses active voice passive voice එක දැන් දෙකම කරලා තියෙන recording දෙක තියෙනවා. Okay. Right. අපි බලමු play කරලා. My neighbour is retired now and he lives alone, so we sometimes invite him round for dinner. Right. He lives alone කියන එක ක්‍රියාවට කලින් අරගෙන him කියන එක ක්‍රියාවට පස්සේ අරගන්න එක තමයි මෙතන මම කියන්නේ. Subject pronoun and object pronoun කියන එක. Right. ඒ පොඩි grammar part එකක් එයා දීලා තියෙනවා. මේ ටික කියවන්නකෝ. which, that, and so to avoid repeating an idea. You can use which to refer to the idea in the previous clause. Clause is it? Oh, close. ඒ කියන්නේ previous අර sentence කෑල්ල වගේ තමයි. Sentence එක කෑල්ල. part එක. My best friend live a long way away, which is why we don't get together very often. Often කියලා කියනවා, often කියලා කියනවා. දෙකම කියනවා. often. ඔයා often කියලා කියන පුරුදු වෙන often කිව්වත් කමන්නේ right? Oxford එකේ දෙකම තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්කෝ අකුතුහලයක් නැත් එක. මේ තියෙන්නේ. often, often, commonly used වෙන එක තමයි often. හැබැයි දෙකම හරි කියලා දැනගන්න. අවුලක් නෑ. Right? My best friends live a long way away, which is why we don't get together very often. That can refer to an idea in the previous sentence. again which කියන එක relative clauses දාන එක වෙනම session එකක් තියෙනවා 92 homework session එක 92 කියන පාඩමේ අපි කතා කරනවා. එතකොට which refer to the idea that previous clause. My best friend live a long way away. ඒක refer කරලා which is why we don't get together very often. මගේ යාළුවා ගොඩක් ඈත ඉන්න හින්දා තමයි අපිට නිතර එකට ඉන්න හම්බෙන්නේ නැත්තේ. That can refer to an idea in the previous sentence. You can also use it after conjunction like and, but, and so to refer the previous clause. බලමු යා ඒකම කියනවලු මෙහෙම. Work takes up a lot of our time and energy. I think that's why many people are lonely. They don't have that time or energy to put into socializing. Many young people love loud, busy places, but that doesn't mean they only like noisy places. Right. කියනකො බලන්න.
Work, work takes work takes up a lot of our time and energy. I think that's why many people are lonely. They don't have time or energy to put They into don't have that socialize. time. They don't have that They time. don't, they don't have that time or energy to put into socializing. Many young people love loud, busy places, but that doesn't mean they only like noisy places. Noisy places. Then You can also use so at the end of a sentence or uh, clause to refer refer to the idea in the previous sentence or clause. We often use it this way after think and hope. Some right. say බලමු මේ කොහොමද කියන එක. So කියන එක use කරන හැටි මේ කියන්නේ. Some say you can make real friends on social media, but I don't think so. People are very different online to how they are in real life. So කියන නිකන් එහෙම කියන එක. I don't think so. මම නම් එහෙම හිතන්නේ. Some say කියනකො එක. Some say you can make real friends on social media, but I don't think so. People are very different online to how they are in real life. Some say you can make real friends on social media. Social media වල ඇත්ත යාළුවෝ හදාන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය කියනවා. But I don't think so. නමුත් මම නම් එහෙම හිතන්නේ. I don't think so. People are very different online to how they are in real life. Real life එකේ online වෙනස් කියලා එයා කියන එක අදහස්. Right. අපි training session එකට යනවා. The bars here are very trendy. They are really popular with young city people. The bars here are very trendy. They are really popular with young city people. The bars here are very trendy. They are really popular with young city people. Right. Older people usually prefer quieter places, so they can hear themselves talk. Older people usually prefer quieter places so they can hear themselves talk. Quiet places කියන්නේ නිශ්ශබ්ද තැන්. බලන්න මේ වචන කියන හැටි මේ සද්ද අහගෙන. Older people usually prefer quieter places, so they can hear themselves talk. Older people usually prefer quieter places so they can hear themselves talk. Right. අපි කඩන්න නැතුව shape එකේ කියමු. බැරි වුණා තවලන්නේ අපි එකපාරට try කරමු. Older people usually prefer quieter places, so they can hear themselves talk. Older people usually prefer quieter places so they can hear themselves talk. Very good. Older people usually prefer quieter places so they can hear themselves talk. My best friend lives far away, which is why we don't get together very often. My best friend lives far away, which is why we don't get together very often. ආය අහන්නකො. මේකේ වචන කියන්නේ කොහොමද කියලා. My best friend lives far away, which is why we don't get together very often. My best friend lives far away, which is why we don't get together very often. Very good. My best friend lives far away, which is why we don't get together very often. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. So I play කරන්න පුළුවන්. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. පළවෙනි එක කියන්න. I have කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. I කියලා කෙටි කියනවා තමයි fluency එක පෙන්නන්නේ. I බලමු.
I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. I always prefer quiet evening at home to going out, and that's never going to change. right. ඔයා එහෙම කියනකොට IELTS exam එක හිතන්නේ ඔයා මාර fluent එක්කනේ. බලන්න ඔයා I have කියන එක මෙහෙම කියනවා ගානක්වත් නැතුව ඔයා කතා කරනවා කියලා. එයා ලකුණු දෙනවා fluency වලට හොඳට. ඒක තමයි ටෙක්නික් එක. තව පාරක් අපි කියමු මේක. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. I always prefer quiet evening at home to going out, and that's never going to change. අපි preferred කියන එක ඔයා prefer කියලා කියන්නේ. preferred බලන්න ඔයා preferred right ed මොකද have එක ed form එකේ එනවා. I have always preferred බලන්න ඔයා කියන්නේ ed එක වගේ sound වෙන්නේ නැහැ. r අකුර විතරයි. I always prefer quiet evening at home to going out, and that's never going to change. right බලන්න මේක. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. මොකද මේ have I කියන එක අපි fluent විදිහට පෙන්නලා d අකුර පොඩ්ඩක් හංගගෙන ගියොත් එයා හිතන්නේ අපි tenses දන්නේ නැහැ කියලා. ඒතකොට අපිට ඒක තත්ත්වයට හොඳ නැහැ. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. I've always preferred quiet evening at home to going out, and that's never going to change. right very good. අපි අද කාලේ අරන් ගොඩක් ඒවා හදන හින්දා අපි මේ session එක අද කරමු. තව දෙකක් කරන්න හරි අමාරුයි. අපි මේ session එක කරලා අපි rest එකක් ගමු. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දෙන්නම් අර recording sessions ටිකත් මේක session එක අපි ඉවර කරමු. තව එකපාරක් අපි try කරමු මේක. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. අපි මේක එකපාරක් try කරනවා ෂාඩ okay නේද? okay හරි එහෙනම් සර් ස්ක්‍රීන් එක මාක් කරන විනාඩියකින් මම ආයෙ share කරන්න ඕනේද? කියන්න. පේනවද? අපේනවා සර්. හරි. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. I've always preferred quiet evenings at home to going out, and that's never going to change. right very good. Come on. Some say you can make real friends on social media, but I don't think so. Some say you can. I can. හරි. Some say you can make real friends on social media, but I don't think so. right එකක් දැන් මිස්සනවා ගණන් ගන්න එපා. ඊළඟේ හරි කස ගන්න පුළුවන්. මම compare කරන්න යන්නේ අපි ගොඩක් එකට කාලයක් ගත්ත නිසා over to දැන් ඔයාගේ chance එක. බලන්නකෝ කියවන. කියවනවද? ඔව් කියවන. නිමේෂ මේක කියලා කියවනවද? නිමේෂ ආයුධය connection error එකක් ආවා. නිමේෂගේ connection error එකක් ආවනේ. Sir? දැන් okay නේද? ඔය connection එක ඇවුලා ගියානේ. ඔව් sir. හරි. මේක කියවම last part එක. මේක කියලා කියවම. Going out. Now it's your turn to answer question about socializing.
You are going to hear some question and record your answers in the exam. It is section last 4 to 5 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Right, 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. Are you okay, Nimesha? Hari sir. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. මගේ මේ සිග්නල් මාක් කරලා වෙන ඒක නිසා Okay. I බලමු. මේකේ අහන ප්‍රශ්න මේ එක්සෑම් එකේ ඉන්නවා වගේ. බලන්න ප්‍රශ්න වලට පුළුවන් උපරිම උත්තර ටික දෙන්න try එකක් දෙන්න. right? ඕනේ දැන් හරි සර්. හරි. මේ ප්‍රශ්න වලට උපරිම උත්තර දෙන්න try එකක් දෙන්න. Okay නේද? එහෙනවද? ඔව් එහෙනම් සිග්නල් වල මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වෙනවා ඒකයි. හරි. අපි එහෙම නැතුණත් අපි කට් කළා ඒ session එකම ඉවර වෙන්න තව චුට්ටක් තියෙනවා. අපි බලමු try එකක් දෙන්න. එහෙනම් මට කියන්න. What kind of evening activities are popular in your country? What kind of evening activities are popular in your country? සර් මට ඒක ඇහුනේ නැහැ. What kind of evening activities are popular in your country? අපේ country එකේ මොනවද evening activities තියෙන්නේ popular ඒවා. ඇත්තටම අපේ එකේ එහෙම එකපාරට හිතා ගන්න අමාරුයි නේද? ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි අමාරු හින්දා නෙමෙයි. ඇත්තටම එහෙම අමාරු වෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද ඔයා කියන්නේ? That's an interesting question. එහෙම කියලා. Let me think. අන්න එහෙම කියලා පොඩි වෙලාවක් ගන්න පුළුවන් ඕනනම් right? Hello sir. ඔයාට connection එක ගොඩක් මවුල්නේ. sir what kind of activity? What kind of evening activities are popular in your country? අපේ රටේ එහෙම evening activities විශේෂයෙන්ම නැති නිසා ඒ කියනවා that's an interesting question. Let me think කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කිව්වේ. පොඩ හිතලා ඒ වගේ හිර වුණා. right. එතකොට ඔයා හිතලා මොනවා හරි What kind of evening activities are popular in your country? That's interesting question. Interesting question. Let me think. Let me think. Some people. Actually, in our country, there's no any specific evening situations. But I can remember, අන්න එහෙම කියලා අපිට මොනවාට support එකක් දුන්නා right? ඔයාට එහෙනව නේද? ඔව් සර් එහෙනම්. හරි. ඔයාලට පුළුවන් දෙයක් කියන්නකෝ ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ එකට යමු. What kind of evening activities are popular in your country? That's the interesting question. Let me think. There's no special evening activities in our country. But some people go into clubs like that. Okay. අපි ඒත මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක හදාගමු. හොඳයි. මොනවා හරි කියමු. Next one. Do you think it's important for people to go out and socialise regularly? Question එක ගත්තද? Oh, sir. Right. Do you think it's important for people to go out and socialise regularly? To be honest, I think socialize. Yeah, socializing important. Socializing Regular socializing is not important according to you, right? What do you think? Okay, don't worry. ගොඩක් හිතලා අවුල් කරගන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මේක අර මේ ප්‍රශ්න කොහොමද සිංහලෙන් ඇහුවත් ටිකක් හිතලා කියන්න වෙනවා. ඒකට හොඳම දේ තමයි අපි මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න එක. අපි බලමු next question එක. Why do you think some people enjoy going out more than other people?
Some people Because haven't. it's depend on their personality sometimes. Extroverts Because are and the introverts are a bit enjoying themselves, but extroverts enjoy going out with other people and socializing. අපේ පොඩි පොඩි ඉගෙන ගත්ත නේ වගේ. oh ඒව නැත්නම් වෙනවනේ ලේසි නෑ ඒවට උත්තර දෙන්න පේනව නේද? oh ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් එකපාරට ටික ගාලා හිර වෙනවා. මේ ඉංග්‍රීසි බැරි හින්දා නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්න වල හිර වෙන්නේ. අර ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැති නිසා. ඒකද බය වෙන්න එපා ඔයා. හොඳද? ඒක මොඩල් ආන්සර් එකත් එක ප්‍රැක්ටිස් කරා. Okay? හරි. All right. A lot of people are lonely these days. Why do you think that is? Lot ඒ of ප්‍රශ්න කරනවා. A lot of people are lonely these days. Why do you think that is? lot of people are lonely these days. ගොඩක් අය දැන් තනිකමින් ඉන්නේ ගොඩක් අය. Why do you think? ඇයි මේ දවස්වල මිනිස්සු ගොඩක් තනිකමින් ඉන්නේ කියලා හිතන්නේ? A lot of people are lonely these days. Why do you think that is? lot of people are lonely these days. ගොඩක් අය තනිකම තියෙන මේ දවස්වල. ඇයි ඔයා එහෙම හිතන්නේ? ඇයි? Because people are busy in their phones, internet, and work. Within work, then I think some people are නිමේෂ ඔයා කියනකොට ලස්සන කතාවක් මතක් වෙනවා හරිද? මම එකපාරක් ওই ටියුෂන් ක්ලාස් එකට 8 වසරේ වගේ. කොහෙත් කට්ටි පැනලා ගිහිල්ලා පරක්කු වෙලා තමයි ක්ලාස් එකට ගියේ. ඒතොර යනකොට ඉස්සරහින්ම තමයි යන්න උනේ. යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක 3 දෙනෙක් පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා මේ කට්ටි පැනපු හේතු කියන්න බෑ. 3 දෙනෙක් පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. මම ටක් ගාලා ඉස්සරහින් ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. ඒතොර ඉස්සරහින් යනකොට ක්ලාස් එක මැද. ගිහිල්ලා ටක් ගාලා ඉස්සරහා ෂීට් එකේ ඉස්සරහා බංකුවක ඉඳ තිබ්බ කොනකින් වාඩි වුණා. ඒක වචන බහුව වචන කියනවා කට්ටිය. butterflies, cat, cats. ඔක්කොම පන්ති 200ක් විතර ඉන්න ඔක්කොම කීයටද මාක් කියනවා. peoples කියලා බලවටස මං විතරයි. අර 200ම සද්ද නැහැ. peoples කියලා people කියන එක බහුව වචන right? peoples කියන්නේ බහුව වචනයක් විදිහට. ඔක්කොම ඉතින් හිනාවුණා. මම එකපාර මේ මැදින් කඩාපාත් වෙලා අයියෙම්ම කිව්වා peoples කියලා. ඇස්සට දීපව් කියලා හිතුණා මම. වෙනද මිනිහා මාත් එක්ක හරි ඇස් ඒනට එදා මං ගැන ඇත්තටම දුක හිතුණා. එච්චරටම චොර කරගත්තේ හින්දා දුක හිතුණා. මේ ඒකින්ද peoples කියලා අපි කියනවාට people's bank කියලා කියන්නේ apostrophe s. people කියන එකට පොඩි කමාවක් දාලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිය හංගවන එක. නමුත් peoples කියලා නිකන් අපි කියන්නේ right. මන්ට ඔයාගේ නිකන් ඒ වගේ. එහෙනම් හින්දා මං කිව්වේ මටත් ඒක ගොඩක් කරදිච්චා ඒ දවස්වල. එහෙම කිව්වේ මම හිතන්නේ peoples peoples කියලා තමයි කිව්වේ. ඒක තමයි peoples කියන්නේ ඒක තමයි. මම එහෙම ඒ කියන්නේ ඒක මිස්ටේක් කරගන්න එපා. අපි කරෙක්ට් කරගෙන යන දෙවෙනි දවසේ. right next one. ඒක මට ලස්සන මතකයක් ආවා ඒක කියද්දි. මම කියලා අට පිට බැලුවට පස්සේ කවුරුත් සද්ද නැහැ. දැන් ඔක්කොම butterflies කියන ඔක්කොම කියන 200 ගන්නවා. cats කියන people කියනවා මම peoples කිව්ව කවුරුත් සද්ද නැහැ මම විතරයි. ඒක කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා අර මම ගියේ පරක් වෙලා ඊපස්සේ මාත් අට පිටට සරජ්ජා ආයි පැනලා දුවන්න හිතුණා ඉතින්. okay අපි හිතමු next question yeah. Do you think your social life will change as you get older? Do you think your social life will change as you get older? Yes, I think because nowadays I am at the home. In the future, when I move to UK or some other country after I get through with my IELTS exam, I will go to කොහෙද clubs right නෑ එතකොට බලන්න socialize එතකොට බලන්න අපි මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක කොහොමද අපි මේක ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියලා just to make funny මේක බලන්න මොඩල් ආන්සර් එක කොහොමද කියලා. What kind of evening activities are popular in your country? Well, young people like to socialise at places that have alcohol and music. They hang out at trendy restaurants, for example, or they go to bars and clubs. Older people usually prefer quieter places, where they can hear themselves talk, or they go to the theatre or something.
Do you think it's important for people to go out and socialise regularly? I think so, yes. I think humans are basically social animals. We need to be around other people sometimes to feel safe and part of the group. And I would say it's important to hear what others think about things and open our minds to different opinions. Why do you think some people enjoy going out more than other people? It depends on your personality, I think. Some people are just more introverted and prefer to stay at home and only go out occasionally with 1 or 2 good friends. But others, the extroverts, need company and they enjoy being in groups. A lot of people are lonely these days. Why do you think that is? That's a difficult question. Maybe it's partly because people often work long hours, which means there's less time to spend with friends. Also, people socialise a lot through the internet these days, you know, on Facebook or other social media. If you don't see people in real life, I think you can become lonely. Do you think your social life will change as you get older? As I get older, probably. I imagine I'll stay home more if I get married and have children. And I think generally older people are happier in their own homes and they don't want to go out all the time. right මේක තමයි අපේ මොඩල් ආන්සර් එක. එනෝෂට අහන්නේ ද සිග්නල් ඩ්‍රොප් එකක් ආන්නේ නේද? ඔයාලා අහන්න හිටියේ නේද? Yes, sir. right. අර මේ personality question එකට එයාලත් ඒකම තමයි දීලා තියෙන්නේ. එකපාරට එහෙම නැතුව introvert extrovert කියන තු එකපාරට answers දෙන්න අමාරු case එක. දැන් ආයෙ ඔක ඇහුවොත් ඉතින් ඔයා fire කරලා දාන්න. ඔය topics වලින් එකක් තමයි අහන්නේ. මම ඔයාලට ඒකේ hand out එකක් දෙන්න. right එක copy කරගත්තා. right මේකේ කියන්නේ avoid repetition. එකම දේ repeat කරන එක එපා කියලා කියනවා. ඊට අමතරව stop ideas with explanation supporting ideas with explanation. දිග්ගස්සන එක නිතරම කියන එක. using correct verb pattern ඒ ටික grammar. අනිත් එක තමයි මෙතන ලස්සන කතාවක් තව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ that's a difficult question. අන්න යා කාලය ගත්තා. A lot of people are lonely these days. Why do you think that is? එක හැම එකටම කියනකොට හරිනේ එකක දෙකට shape එකේ that's a difficult question. Maybe it's partly because of people often work long hours. අන්න එක just maybe කියලා පටන් අරන් ලස්සනට කියන්න. ඕකේද නිරෝෂ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා නේද? Oh, sir. හරි ඊට වඩා ගොඩක් improve වෙලා තියෙනවා. අපි හෙට කරමු අපි මේකේ reading session එකක්. මම ඔයාලට මේකත් එක්ක අද exam එකත් බලන්න අද අපේ online exam එක තියෙනවනේ ඒක link එක ඔයාලට හම්බුණා නේද? අර group එකේ තිබ්බ නේද? කරන්න. ඔව් ඒකත් කරන්න. එතකොට ඒ ටික කරගෙන යනකොට ගොඩක් වැඩ ටිකක් කරන. ඒකේ reading and listening එක ඒකෙත් check වෙනවා. Monday අපි exam online exam එක තියෙනවා. ඒකේ බලන්න ඔයා try එකක් දාලා. මොනවද ප්‍රශ්න තිබුත් කියන්න අපි අද sorry ඒක මේ අර මම මේ ඔන්ලයින් අර එක්සෑම් එකක් කරේ ඒක වගේ එක්සෑම් එකක් ඒකමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න එක්ක වෙනස් ඇති සමහරවිට ඒකම එන්නත් පුළුවන් හරි අර 50 minute test එකක් කරේවා ඔව් ඒක තමයි ඒක හොඳ ටෙස්ට් එකක් නේ ඒක ඔව් සර් ස්ටෑන්ඩඩ් ටෙස්ට් එකක් ඔව් මේකේ මේ මට ලකුණු ටිකක් අඩු වුණා ඔව් ඒක තමයි අපි සතියෙන් සතිය එක කරනවානේ ඔක්කොම ඇසස් කරගෙන යනවා next Monday මීට වඩා ගන්න අද චුට්ටක් වැඩි පුර ගන්න try එකක් දෙන්න අඩු වුණාට කමන්නේ try කරන්න try කරනකොට වරම okay right එහෙනම් හවස අපි මේ grammar Raymond Murphy grammar පොතෙන් හම්බෙමු අනිත් ඒත් එක්ක ඒකේ බලන්න තකන් අනිත් ටික cover කරගන්න කලින් Raymond Murphy කරපුවා සහ අපේ miss වෙච්ච lessons තියෙන ඒවා cover up කරගන්න හෙට reading අලුත්ම part එකක් අපි පටන් ගන්නවා හරි speaking part එක දැන් ඔයා improve කරන්න මම තව උපදෙස් ටිකක් පස්සේ දෙන්න දැන් මේ ටික කරගෙන මම hand out එක ඔයාලට ගන්නම් දැන් හා All right. Thank you, sir. Okay, and how's it happening? Okay, bye. Bye bye.